Right. So I would say this is the most important topic for someone who is doing computer science, IT, and this is the most important topic for anyone as a human. There's no doubt about that. Right. This is related to maths and computer science. So this is the most important topic for your life. Simple as that. There's no other topic in any other subject. So therefore very serious about this. Don't worry, I'm not going to tell this to the each and every subtopic. No, this is the topic, the most important topic for any human being. Okay, uh, it is not a topic in chemistry, physics, zoology, biology, economics. It is this topic, logic. Right. So first of all, what is logic? What is logic? Can anyone tell me what is logic according to your understanding? How do you differentiate humans and other animals? So there are thousands of different types of animals, like there are dogs, there are monkeys, there are cats, lions, crocodiles, elephants, snakes, ants. So how do we differentiate from these other animals? So we are not the strongest. Someone like lion is stronger than us. We are not the biggest. Someone like elephant is bigger than us. We are not the fastest. Someone like cheetah is faster than us. Right? So then, but Earth is governed by humans. Earth is ruled by humans, not lions or cats or dogs. Sometimes ago, thousands of years ago, Earth was dominated by dinosaurs. Dinosaurs. But it's not anymore. Now Earth is governed by humans. And all these animals are under our control. So what make us take in the control of Earth? Is it our strength? No, it is because we are the most logical animal. So we are the most logical compared to any other animal. Maybe they are very big, very strong, but we are having the highest potential of logical thinking. Okay. So that is why I told you this is what make you the king, ruler. That this is what give you the control of yourself. Forget about controlling others. Right? So you control your dog, right? Not dog control you, because you are the logical thinker. So therefore, if you now again, if you look at the humans, now compared to the animals, yes, you are the logical thinker. You are the boss. So then what about among the fellow humans? So then who rules, who take the control? It is the most logical thinker. So among us, the higher logical thinkers will be more independent, right? So they will get more opportunities, and lesser logical thinkers will be under their control. And they have less opportunities because now we are comparing among ourselves. Okay. Now that is why there are divisions. There are divisions. Okay. Now which country has dominated this world? Firstly, British. That is why all over the world people use English, right? All over the world people use English. Even America, Canada, Australia, their official language is English. So British people mainly colonize America also. So therefore America and British has a lot of connections. And when it comes to logic, what are the famous names? So these are the famous names. When?
That is why we call them Venn diagram. John Venn, Boolean, De Morgan. So you will find these three names today itself. And all these three guys are from English. They are English people. So they sort of a pioneered logic. They pioneered logic. And no wonder English people rule the world. Simple as that. If you do not agree with me, you can tell me. You can tell me, you can count, you can challenge me. So those who know logic better than others, those who are good at logic, better at logic, so they rule the world. They rule the world. Okay. So therefore, if you want to get the freedom, learn logic. Now, of course, this has been challenged, which is good. Right? So now the challenge is coming from mainly from Chinese, which is good. And again, what is their main weapon? Electronic. So electronic is basically logic, right? Digital electronic. So therefore, if you want to defeat them against attack or be good at logic, and then you can get the control. That is the importance of this topic. Simple as that. Simple as that. Okay. So by the way, first of all, you must know what is logic is, right? How do you take control of your life and be good at logic if you don't know what is logic is also, right? So can someone tell me what is mean by logic? Because they say that humans are the most logical thinkers. So then at least as a human, you must be able to tell at least what is mean by logic. If you don't know at least what is mean. Now remember, when someone born as a human, it doesn't mean that you are a logical thinker, right? No. So when you born as a kid, a human, right? You have the potential to be a logical thinker. That's it. Because this is not coming from your genes, automatic thing. So there's a funny thing in this world, right? Funny thing, unfortunate things as well, right? All the other animals, right? They, when they are born, so they just live their life. But only humans, right? After you are about 4 years, 3 years, sometimes you are taken to the nursery, preschool, like preschool, nursery, Montessori, then grade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, O level, right? A level, higher studies. මොකද්ද මේ මකුල? Because this is something artificial also. This is not very natural. So therefore, we need to feed that logical thinking, knowledge to the next generation, because we have created this edge. Now we don't want to lose it. So therefore, we have no other option. Next generation of kids, we need to sort of a forcefully give it. That is why you guys need to go to preschools from like grade 3, 4. නේද? සමහරවිට අවුරුදු 3 යවනවා. Right? So why? එහෙනම් ඉස්කෝලේ යවන්න නැතුව මේවට යවන්න නැතුව තියාගෙන ඉන්න පුළුවන්. එහෙම තියාගෙන ඉන්න බෑ. මොකද logical thinkers ලා එහෙම වෙන්නේ නැහැ. වැඩේ හරියට ඉගෙන ගන්න ඕන. නිකම් මිනිස්සෙක් වෙලා ඉපදිලා අවුරුදු 20 වුණාම මම දැන් වෙන පොර කියලා හිතන්න බෑ. So that is why you need to do these things, do these activities. Your brain must be developed just like your physical things are developed. කාලා හොඳට අම්බල කන්න දෙනවා, කිරි දෙනවා නේද? මුංගට කන්න කියනවා, මස් කන්න කියනවා, මාළු කන්න කියනවා. හරි? විටමින් දෙනවා. ඒ වගේ මොලේටත් මේක දුන්නේ නැත්නම් ඔයා එහෙම අවුරුදු 20 වෙනකොට ලොජිකල් තින්කර් කෙනෙක් වෙන්නේ නැහැ. So that is why it is the most important part of your education is preschools to grade 5. That is where your brain is mostly developed. Right. So that just keep it in mind. So because some people think that I am a human, I am a logical thinker. No.
Right? Only others can see what kind of stupid things you are doing in your life. Only thing is you can't see it. Okay? Right. So by the way, number one is if you want to be a logical thinker, number one is you must know what is logic. If you don't know what is logic, that's the end of the story. Right. Anyone? But I got no answer. Answer එකක් එනකම මම මේ බයිලා කීකීටි. එක්කෙනෙක්වත් answer එකක් දෙයිද කියලා. Right. So the simple answer is logic is the formal way of reasoning. Right. Formal way of reasoning. So we call it logic. Right. Formal way. Because there are two ways of reasoning. Say there's something happened. So there are two ways we can give reasons. One way, formal approach. Other way, random, ad hoc, right? Informal approach. So formal way of reasoning. So now you try to find out the reason. So the formal way of reasoning or scientific way of reasoning, we call it logic or formal logic. මේ අනිත් අය logic කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා තමයි පාවිච්චි කරන formal logic කියලා. මොකද අපිට මිනිස්සුත් එක්ක බලා ගන්න බෑනේ. නේද? දැන් අපිට සයන්ස් කියන වචනෙටත් ඔය වැඩේ වෙලා තියෙනවා නේද? දැන් සමහරව ගහලා තියෙනවා ජ්‍යොතිෂ විද්‍යාඥය. නේද අපිට ඊළ මොකම අරගෙන මැරෙන්නද විද්‍යාව කියන්න මොකට බෑ කියලා නේද? ජ්‍යොතිෂ විද්‍යාවේදී. එහෙම ගහනවා නේ. එතකොට ඉතින් අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ. එතකොට අපි කරන්නේ අපි ස්පෙસિෆික් කරනවා. එතකොට මිනිස්සු මේකට කියනවා මොකද්ද? ඕකට සමහරවිට කියන බටහිර විද්‍යාව එහෙම කියලා එහෙම හදාගන්න එක වැරදි. නමුත් වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. මොකද අනිත් අය විද්‍යාව කියනවා. ඒතර අනිත් අය දැන් ලොජික් කියනවා. ඒතර අපි කියමු මේක මොකද්ද? ෆෝමල් ලොජික්. Okay, formal logic. For example, when you got corona about 2-3 years ago, right? I also got affected, right? But anyway, I didn't get any serious things, right? So then some people came up with different reasons, right? Reasons. මේක දෙවියෝ කෝප වෙලා සමහරු ගිල උඩින් පිරිත් පැන් නිසා මට මතක අපේ කනක් ඇහිලා ඉන්නේ නැහැ ඒකතුම ගෙදරින් එළියට යන්නත් විදියක් නැහැ. පාරේ ගියොත් එම් පොලිසියෙන් බයිනවා. ඒ ඇස්සේ ලවුඩ් ස්පීකර් දාලා පිරිත් කියනවා. ඒ පාර ගෙදරටලා ඉන්න විදියක් නැහැ කනේ ඇඟිලි ගහගෙන ඉන්නවා. මොන කරුමයක්ද කියන මට හිතුණා. කාලා කණේ රටේ ඉපදුනේ. ඔබ ගෙදර ඉන්නකොට කනක් ඇහිලා ඉන්න පුළුවන් ඉන්නේ බෑ. එළියට ගහලා යන්නත් බැරි කාලේ. හැබැයි their reasoning was that මේක පිරිත් දැම්ම මේක හොඳ වෙනවා. right. සමහර විභාගෙට ලඟ වෙලා ගිහලා හොඳට ස්ටඩි කරනවා ඒගොල්ලෝ. තේරුම් ගන්නවා. තව කට්ටියක් ගිහලා පූජා වට්ටියක් දෙනවා, බාර වෙනවා. නැත්තම් කිය මේක අපලයක් හන්දා උනේ. That is also reasoning, right? But what we are discussing is not that kind of ad hoc reasoning. නැත්තම් කරුමේ හන්දා උනේ. තමන්ට කරදරයක් වුණා කරා සමහර කරදර කරනවා නේද? හොරකම් කරනවා, කඩා වඩා ගන්නවා. සමහරු ගිහලා මේක නඩු දානවා, පොලිසිය යනවා. මේක ෆෝමල් ලොජික් දාන්න කට්ටිය. මොකද තමන්ට අසාධාරණයක් වෙන්න ඉඩ දෙන්න බෑ. Some people they don't have that kind of a guts. ඒගොල්ලෝ කියනවා මුන්ට හෙන්නම ගහන්න ඕන. මුන්ට පඩිසන් දෙනවා. So that is their reason. මේක මං ලබා උපන්න හැටි. So this is this side. දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්ත. So but we are not talking about that kind of reasoning. So by the way, computer doesn't use that logic. Computer use only formal logic. That is why we love computers. That is why we love AI agents. AI agent කෙනෙක් පොඩ්ඩක් අහලා බලන්න ඔය විශ්වාස කරනවාද කියලා AI agent කෙලින්ම කියනවා මම ඔය විශ්වාස කරන්නේ නැහැ කියලා. I am AI agent, I don't believe in those. I am working on formal logic. අහලා බලන්න. මම බොරුද කියන්නේ කියලා. Right? So what we are discussing is the formal way of reasoning. Right? Formal logic. Okay, right. Now at least you must have idea about not idea. You must know what is logic and what kind of logic we are talking. We are talking about formal logic. Formal logic. So this kind of a statement.
If P then Q. P not Q at all. P not Q. That is called reasoning, right? Because of P, Q happens. Because of P, Q happens. For example, if you smoke, you can get cancer. That is scientific, formally, logically proven. It doesn't mean that always when you smoke, everyone get cancer, but if you smoke, you have a higher chance of cancer. There's a connection between cancer and smoking. So that is formal. That is formal reasoning. Right? But at the same time, someone else can say, ඔයාට පරණ කරුමයක් තිබුණොත් ඔයාට නේද? මුඛ පිළිකාවක් ඇතිවෙනවා. හැබැයි මේක හැමදාම බුලත් කාලක් තියෙනවා. එයාට කියනවා මම බුලත් කාපු හන්ද නෙමෙයි මගේ මේ පරණ කර්මයක් මට පරදුනා කියලා. So therefore we have the formal logic, informal logic. So formal logic is formal, scientific. Informal logic is not scientific, not scientifically proven. They don't come to that kind of researchers. So they run away from those because they know that they cannot prove those. And formal logic is objective. It doesn't depend on the person, but this is depends on the person. Right? Depends on that person's beliefs. That is why they have different truths. But in formal logic, so everyone like this is the truth, or this is the most appropriate or the reasonable right now. So here we use it in science, engineering, right? But you know that when I say science, it is formal science, natural science, social law, behavioral science, right? Economics. So again, we use logic. We use formal logic if you want to be a successful investor, entrepreneur. So don't think that logic is only used by engineers and scientists. No, if you want to be a good businessman, investor, right? Use formal logic to improve your business. Use formal logic. අනිත් කට්ටියට පුළුවන් informal logic කට්ටියට දුම් අල්ලන්න පුළුවන්. නිදම් වස්තු මේවා කරන්න පුළුවන්. යාතිකා කරන්න පුළුවන්. So that is also logic, right? Informal logic. But McDonald's දිනුනේ, Pizza Hut දිනුනේ, Coca-Cola දිනුනේ, Intel දිනුනේ, Apple computers දිනුනේ, ඒවා අල්ලලා නෙමෙයි, දුම් අල්ලලා නෙමෙයි. They use formal logic, formal business logic. Because they are logical thinkers. So why should I study formal logic? Because you will be a critical thinker. And you can apply your formal logical thinking in any area. Mathematics, computer science, management, marketing, philosophy, linguistic, right? Business, anywhere, right? Almost anywhere. Okay. So that is why you must study logic, formal logic. And remember, studying formal logic is very dangerous thing, right? Very dangerous thing. It's essential thing at the same time, very dangerous thing. එකක් පොඩ්ඩක් කියලා ඉන්නවා. So there are 4 type of people. Actually 3 type of people. One type of people, they are not good at logic. So they are not good at. Either they don't have the potential or they have not proper studied. That is category 1. Second category, they are good at logic. But due to their family backgrounds, cultural backgrounds, they don't have the moral values. Or ethical values, moral or ethical values are very low. The third category,
Their logical thinking is superb, like these guys, and also they have moral and ethical values very high. So we call these guys, අපි මේගොල්ලන්ට කියන කවුරු කියලා? සමාජයේ පොදුවේ. So these are, we can මෝඩ පාහේ මිනිස්සු කියලා. නේද? Logical thinking. we can formal logical thinking නෑ. ඒගොල්ලෝ logic කියනවා. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට logic කියලා ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්නේ මොනවද අර? දෙවෙනි වර්ගයේ. ඒගොල්ලන්ට formal logic set නෑ. තේරෙන්නේ නෑ. අපි ඒගොල්ලන්ට කියනවා maybe this is harsh, but this is the reality, right? Foolish. අන්තිමට ගියාම කියනවා stupid. What about these guys? So these guys are really good at logical thinking, but they have very low moral and ethical values. අන්න ඒගොල්ලෝ තමයි භයානකම සෙට් එක. So these are the crooks. So they are very good at logic, they learn logic, but they use it for bad things, harm others, harm the society. විශේෂයෙන් මේගොල්ලෝ තමයි දේශපාලනේ වැඩිපුර ඉන්නේ. ජාවාරම් කරන්නේ. හරි ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම වැඩ ටික කරනවා. හරියටම වැඩේ කරනවා හැබැයි තක්කඩි වැඩ කරන්නේ. ඉල්ලීගල් වැඩ කරන්නේ. අන්එතිකල් විදියට වැඩේ කරන්න අහුවෙන්නේ නැති වෙන කොච්චර මොලයක් තියෙනවද? හරි. So crooks. So these are the dangerous guys because of this. And you must try to get into this category. I hope you will end up this category. That means very high logical thinking and very good moral and ethical values. අන්න ඒගොල්ලන්ට අපි කියන සමාජයේ ඉන්න බුද්ධිමතුන් කියලා. Ethical බුද්ධිමතුන්. Ethical and logical. They are the ethical intellectuals. මෙහෙම අය හරි අඩුයි. Because they are always logical thinking, critical thinking. At the same time, they have very high moral values. තමන්ගේ වාසියට ලාභෙට බොරු කියන්නේ නැහැ. මිනිසුන් අන්දන්නේ නැහැ. So try to be in this category. Of course, try to be. Sometimes you will be ended up here. Sometimes you will be ended up here due to your family background, your cultural aspects and so on. Influence වෙන විදි ගොඩක් තියෙනවා කෙනෙක්ට හරි. Try to be here. කවදා හරි ඔයාලට සතුට වෙන්න පුළුවන් වෙයි. හරි? සතුටෙන් හැමතිස්සෙම ජීවත් වෙන්න පුළුවන් වෙයි. So just keep it in mind. මොකද මේ දරුණු අවියක් මේක. අවියක් දෙන්න කලින් නේද? අපි කාට හරි T56ක් දෙන්න කලින් අවි ආයුධ පුහුණුව දෙන්න කලින් එයාට සෑහෙන්න මනස හදන්න ඕන. මේක T56ට වැඩි භයානක අවියක්. අර දෙවෙනි කැටගරි එකට ගියොත් එහෙම. ඊට වැඩි හොඳ අර පළවෙනි කැටගරි මෝඩෙක් වගේ ඉන්න එක. මිනිහගෙන් එච්චර සමාජයට කරදරයක් නැහැ. මිනිහා විඳවනවා විතරයි. Okay. At the same time, I forget to mention one thing. Now these guys, මෙන්න මෙතන ඉන්න තක්කඩි කාලකන්ණි 70. So they really love, right? So these are the crooks, right? අමු කාලකන්ණි ටික. So they really love the ගැටුම තියෙන සමාජයේ කවුරු අතරද? මෙන්න මේ දෙකොල්ල අතර. මේ දෙකොල්ල අතර ගැටුමක් නැහැ. මේගොල්ලෝ ගැන තියෙන අනුකම්පාවනේ. මෙන්න මේ දෙකොල්ල අතර තමයි දේශපාලන ගැටුම තියෙන හැමදාම රටක ලෝකේ මේ දෙකොල්ල අතර. And these guys, they don't want these guys to exist. So these guys try to eliminate these guys by educating, enlightening, because they don't exploit these. But these guys really love these guys. මේගොල්ලෝ හරි කැමති මේගොල්ලන්ට. ඒක හරියට අර කැලේ කොටි ඉන්න නම් මුවෝ ඉන්න ඕන. මුවෝ නැතුණම් කොටිත් නැහැ. So therefore, in order for these guys to exist, these crooks to exist, they need large amount of these ignorant, stupid people. Because when the stupid people are there, because these guys are the parasites. These guys are the parasites.
ඒතර පරපෝෂිතයෙක් ජීවත් වෙන්න ඉන්න ඕන මොකද්ද? තමන්ගේ බිල්ල. මැක්කට ජීවත් වෙන්න බල්ලෝ ඉන්න ඕන. මොකද මැක්ක තනියෙන් මහන්සි වෙන්නේ නැහැනේ. තනියෙන් වැඩක් කරන්නේ නැහැනේ ප්‍රොඩක්ටිව් දෙයක්. So therefore these guys really love these guys. හරි. ඒතර මීහරක් පට්ටි පාලකයා හරි ආදරේ මීහරක් ටිකට. මොකද මීහරක් ටිකේ කිරිදෙන්නේ. හැන්දෑවට ගාලට එන්නේ. හැබැයි උඹ මීහරක් වගේ තියාගන්න උත්සාහ කරනවා. මොකද ඌ මීහරක් නොවිච්ච දවසට මෙයා කරන්න බොරු අහු වෙනවා. So that is why these guys really love these guys. ඒගොල්ලෝ හරි ඉතින් මේගොල්ලොත් ඉතින් ඉන්නේ මේගොල්ලන්ගේ ඇලුම් කාර්යය මෙයා කියන. අර මීහරක් පට්ටි හැන්දෑවට එනවනේ. නේද? අප්පච්චි ගාගෙන යනවා. සහෝදරයා ගාගෙන යනවා. Right. Just keep that in mind. Right. Because these two have some interdependency. So therefore they love to build this pool. Okay. So therefore they actually don't like these people exposed to the external world. These people learn logical thinking. So they like to keep these guys in that shell of stupidity. Stupidity. So therefore they do all the stupid things also just to pretend that I am also stupid so that these guys are happy. But actually these guys are just pretending. මේගොල්ලෝ ඒවා බොරුවට කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ දන්නවා මේවා බොරු කියලා. මේගොල්ලෝ සතුටු කරන්න තමයි නිකන් පෙන්නන්න එහෙම කරන්නේ. Just keep that in mind. Okay. So this is a very interesting subject. Very interesting subject, very dangerous subject also. Right. So we are only interested in formal logic because we are studying science, we are studying engineering, we are studying technology, right? We are not studying anything else, right? අපි ඉගෙන ගන්න ජොබ් එකක් කරන්න, වෘත්තිකයෙක් වෙන්න, ඕපන් ඉකොනොමි එක යටතේ ලෝකයේ ඕන තැනක ජීවත් වෙන්න. එහෙම නැත්නම් අපි සමහරව ඉගෙන ගන්නේ මොකටද? රජයට බරක් වෙන්න, සමාජයට බරක් වෙන්න. ඌ කැම්පස් එකට එන්නෙම ඒ කාලකන්ණි අදහසින්. කවදා හරි මම රටට බරක් වෙනවා. බදු ගෙවන ජනතාවට බරක් වෙනවා කියලා හිතාගෙන. තුන්ගේ ඇහුවත් කියන්නේ අපි රස්සා කරන්නේ නැහැ. අපි රට හදනවා. රට හදනවා කියන්නේ මොකද්ද? රටේ මිනිස්සුන්ගේ සල්ලි වලින් ජීවත් වෙනවා. So therefore, we are only interested in formal logic. Right? We are only interested in formal logic because we are interested in increasing productivity, building things. So what are the formal logic types? So our main formal logic approach is Boolean logic. Two-state logic. ඔන්න පළවෙනි ඉංග්‍රීසි ජාතිකයාගේ නම. මම කියන්නේ ඉංග්‍රීසි ජාතිකයෝ රට ලෝකෙ හොල්ලන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ තමයි මේ logic subject එක හැදුවේ, බිල් කරේ. Boolean logic. අපි ඒක නමක් කියන්නේ දැන් Boolean කියන මොකද ඒ මනුස්ස ඒගොල්ලෝ තමයි මේක වැඩියෙන් බිල් කරේ, formalize කරේ. Two-state logic. And there are some other formal logic as well because there are situations we can't always use Boolean logic. So then we need some other supplementary approaches. Especially in AI, we use this probabilistic logic. That is why in AI machine learning, we heavily use probability statistic. Right? Learn things by reinforcement learning is done for that. So then they know, okay, this is the better one. I get a good feedback for this one. Okay. Sometimes ChatGPT also all of a sudden give you two feedbacks, two answers and ask you which one you prefer. That is called reinforcement learning in AI. So while it help you, it also improve itself. Okay. So that is why they actually when your AI agent give you feedback, just make sure you give a like, unlike. That will help it to improve itself. That is your responsibility. You're responsible. As a citizen, you have a lot of responsibilities in this world. Right? නිකම් මොකුද වගේ ජීවත් වෙන්න එපා. Right? So when AI agents give you a useful response, give it a like, thumb it up. Or if it is very bad one, say I don't like that. So then it can improve. Right? Because it collect all these statistics and improve.
So what is mean by Boolean logic? So Boolean logic is two-state logic. Two-state logic. So there is nothing called third state, right? It's only true, false. Yes, no. 1, 0. There's nothing called neither no, true, no false, both true and false, 50-50. No, there's nothing like that. In Boolean logic. In Boolean logic. But yes, we have probabilistic logic also. Right? For example, if you toss a coin, so what is the probability of head happening? Then you can't say it's always head, right? You can't say it's always tail. What you can say is 50% of the time you get head. That is not bad answer. That is actually very good answer. That is the best answer we can give. So therefore, that is also logic. But that is not black and white answer. Right? If it is a throwing of a dice, what is the probability of me getting 4? Now that is not 50% or half. Now it is 1/6. So therefore, it is not true false. Right? You can't say no, you don't get 4. No, you always get 4. No. What I can say is once probability of once out of 6 you get 4. But 5 out of 6 you don't get 4. So that is also logic. And that logic is very useful. So that is called probabilistic logic. So that is why you learn, especially IT students learn probability and statistics. So that is a very important part in machine learning. Okay. But here we only concentrate on Boolean logic. දැන් අපි අනිත් logic කතා කරනවද නෑ ආ? කේන්දර logic ඒව නෑ. කරුම logic, කැමැත්ත logic නෑ ඒව නෑ. හරි. අඳුනෙන් බලලා කියන logic, ආච්චි වෙහිලා කියන logic. හරි. කැලි වතුරේ නාගයෝ මතුවෙන logic ඒව නෑ ආ. So that logic is අර දෙවෙනි කට්ටිය තුන්වෙනි කට්ටිය අන්දන්න තියෙන පාවිච්චි කරන logic. බඩ වඩා ගන්න logic. So we only concentrate from this point onwards Boolean logic. We don't talk about probabilistic logic here, though it is also formal. Right. Another name for Boolean logic is propositional logic. Right. Another name for Boolean logic is propositional logic. Remember, Boolean logic is two-state logic. Probabilistic logic, multiple states are there. So what are those two states in formal approach? True, false. Of course, you can call it 1, 0, yes, no, but this is the formal words we use in maths. True, false. And Boolean logic can be applied to propositional statements. That is why we call it propositional logic. So Boolean logic can be applied to propositional statements. What kind of statements are propositional statements? So when we speak, when we talk, we can speak little different type of statements. Right? So propositional statement is a statement according to Boolean logic or formal logic, it is true or it is false. I'm not saying it is true or false. No, I'm saying it is true or it is false. Okay. So that kind of a statement, that means definitely we can say it is true using science, scientific knowledge, facts, and so on, or we can definitely say it is false. So that kind of statement is called propositional statement. So do we have that kind of statement? Of course, yes. And again, when now in this class, when I say something is true, use your common sense, scientific mindset. That's all. Right? That's all. For example, when I say today is Sunday, true or false? True. So therefore, today is Sunday is a proposition because today is Sunday. Okay. If I say today is Tuesday, is it a proposition?
Of course, yes, it's a proposition because today is Sunday, say Tuesday is false because today is Sunday. So that is also a propositional statement. So just think it properly, right? If you have any doubts, you can ask. So if I say 10 plus 12 is, sorry, let's say 10 plus 11 is 21. Is it a propositional statement? Yes or no? Okay, let's do it like this. 10 plus 1 is 11. My question is this a propositional statement or not? 10 plus 1 is 11. I need straight answer, yes or no. That's it. Or you can give me any other answer also. Yes, no, any other answer, then you need to explain. Anyone? Anyone? I need at least three answers. I need at least three feedback. Don't worry, I'm not going to judge you guys. My question, my statement is 10 plus 1 is 11. Yes, no, or any other answer you can give. I got only one answer. එක්කෙනෙක් විතරයි ටිකක් guts තියෙන උත්තරයක් දෙන්න. Yes, දෙන්නෙක් yes කියලා තියෙනවා, තුන්දෙනෙක් yes කියලා තියෙනවා. Right. So all answers are correct because 10 plus 1 is 11. True. The වෙන answer හිතේ තියන් හිටියා ඉන්නවද දන්නේ නැහැ මෙතන. Yes, 10 plus 1 is 11. ඒකෙන් සැකයක් තියෙනවද ඔයගොල්ලෝ? Okay. So what about this? 10 minus 1 is 9. 10 minus 1 is 9. That is also true. Sorry, that is false. Sorry, that is true. So therefore proposition. If it is false also, that is proposition, right? So then සමහර ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති මෙන්න මෙහෙම කියනවා. 1 0 sorry 1 1 plus 1 is not 12. 1 1 plus 1 is 110 වෙන්නත් පුළුවන් නේ. නේද? මේක දෙකේ පාදයෙන් නම් දෙකේ පාදයෙන් නම් අපි කියනවා දෙකේ පාදයෙන් කියලා. නම් කිව්වේ නෑනේ මේක දෙකේ පාදයෙන් කියලා. මම කිව්වේ මේක 10 plus 1 කියලා. දැන් මේක නම් දෙකේ පාදයෙන් ගත්තත් 1 1 වෙනවා. ඒකයි මම ගත්ත එක්සැම්පල් එක එච්චර හොඳ නැත්තේ. For example, if someone says 1 1 1 sorry 1 1 plus 1, if I say 11 plus 1 is 12, so you must agree because as a human, I always use base 10. Other times, I will always tell you this is base 211, base 21. So then, of course, it is 110. 1 plus 1 is 0. 1 plus 1 is 2. 2 plus 1 is 3. 3 means 1 giving 1. 1 1. එහෙම වුණොත් මං කියනවා මේක දෙකේ පාදේ කියලා. අර තක්කඩි තමයි කියන්නේ 1 plus 1 මේක ඇවිල්ලා 11 නේද? සමහරු කියන මෙන්න මෙහෙම ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති නේද? 1 1 1 1 2යි වෙන්නත් පුළුවන් 1 1 3යි වෙන්නත් පුළුවන් දෙන්නෙක් එකතු නම් බබ්බු හම්බ වෙනවා. ඒ වෙන කතන්දරේ තක්කඩි. අපි කතා කරන්නේ එහෙනම් මං කියනවා මේ බබ්බු හම්බ වෙන එක ගැන කතා කරන්න කියලා. සාමාන්‍යයෙන් අපි කතා කරන්නේ 10 පාදේ ඉලක්කම්. හරි. එතකොට එකම කතන්දරේ අනිත් අතට හරෝනේ උන්ට කවුරු කියලාද කියන්නේ? එකම කතන්දරේ. ලොජික් කියන්නේ අතිශය භයානක දෙයක් හරි. මේක මිසයිල් වගේ තමයි. මේක හරියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කුප්ප විදියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකන්ද මේ ලොජික් දන්නවා කියලා කාටවත් ගරු කරන්න යන්න එපා. ලොජික් එයා හරි ලොජිකල් තින්කර් මම එයාට ගරු කරනවා. සත පහකට එහෙම කරන්න එපා. මොකද ලොජිකල් තින්කර් කෙනෙක්ට තමයි සමාජයේ ඉන්න කුප්පම බල්ලෙක් වෙන්න පුළුවන්. හොඳට මතක තියාගන්න. හරි. That is why I told you it's a very powerful and you can use it in the proper way, you can use it in the bad way. Okay.
ඒතර මෙහෙම තරක් කරන කට්ටිය ඉන්නවා. නේද? දැන් සමහර ලෝයර්ස්ලා ඉන්නවා විත්තිකාරයාවත් පිළිගන්නවා. ස්වාමීනි මගේ විත්තිකරු නිවැරදි කාර්යය කියලා. ෆැමිලි කාර්යයවත් පිළිගන්නවා. එයා ඊට පස්සේ අරයට ගිහිල්ලා කියනවා නේද? දෙන්න එකක් ඕන එකක් බාර ගන්න. ස්වාමීනි මේ ෆැමිලි කාර්යය නිවැරදි විත්තිකාරයාට විරුද්ධව දඬුවම් කරන්න. අපි හිතුව විඩන් නඩුවක් කියලා. මේ පැත්තේ අයවත් බාර ගන්නවා. මේ පැත්තේ අයවත් බාර ගන්නවා. මිනි මරුවවත් බාර ගන්නවා. අනිත් පැත්තේ එක්කෙනාවත් බාර ගන්නවා. ඒතර කොහොමද ඒ කතන්දරේ වෙන්නේ? ඒතර එයාට ට්‍රූත් එක කියන්නේ මොකද්ද? එයාට සල්ලි හම් වෙන පැත්ත. I'm not telling that every lawyer is like that. There are ethical lawyers, right? There are lawyers with moral values. But according to my understanding, majority of lawyers are, right, the second category. Second category. So එයා නඩුවේ මේ පැත්තත් බාර ගන්නවා අර පැත්තත් බාර ගන්නවා. ඊට පස්සේ සමාජයේ මතයක් හදලා තියෙනවා ඒක ලෝයර්ස්ලාගේ වගකීමක් කියලා. එහෙම ලෝයර්ස්ලා වගකීමක් නැහැ. ලෝයර්ස්ලා වගකීමක් නැහැ බොරු කියන්නේ. ලෝයර්ස්ලා කොහොමද බොරු කියන්න පුළුවන්? එයා තමන්ගේ ඇතුළේ ඉන්න මිනිස්සයා මරලා තමයි ඒ බොරු කියන්නේ. අපිට එහෙම බොරු කියන්න බෑනේ. උසාවියේ නෙමෙයි කාගේවත් ඉස්සරහ ගිහින්. ඒ ඇවිල්ලා අන්න අර කපටි සෙට් එක. මං කියන්නේ හැම ලෝයෙම නෙමෙයි යා. මම දන්න ලෝයර්ස්ලා ඉන්නවා එහෙම. එයා කියනවා එහෙම බොරු කියන්න බෑ. මට බෑ ඔයා වෙනින් බොරු කරන්න මම ඕන ඔයා වෙනින් උසාවියට ගිහිල්ලා වරද පිළිගන්නවා. ඒ සමහර ලෝයර්ස්ලා කියලා වරද පිළිගන්නේ නේද? ඒ අපි වරද කියන්නේ ලෝයර්ගේ වරද නෙමෙයි. ක්ලයන්ට්ගේ වරද. මෙයාට ලිහිල් දඬුවමක් දෙන්න කියලා. මේ තව ලෝයර් කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් නෑ නෑ මම උසාවියට ගිහිල්ලා ඩිෆෙන්ඩ් කරන්න අපි කතන්දරයක් හදමු. මේ ඔයගොල්ලෝ හරියට දැනගන්න ඕන. ඔයාලට පුළුවන් කවදා හරි එහෙම ආත්මය පාවලා දෙන ලෝයර් කෙනෙක් කියලා නේද? BMW එකකින් බහැලා ඉන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඉංජිනේර කෙනෙක් වෙලා නැත්නම් හොඳ ලෝයර් කෙනෙක් වෙලා BMW එකකින් බහැලා ඉන්න. අසාධාරණයට පත් වෙච්ච මිනිස්සු වෙනුවෙන් කතා කරලා. ධනවත් වෙන්න දියුණු වෙන්න ඕන. හැබැයි හරි විදියට. ඒක ලෝයර් කෙනෙක් වුණත් කවන්නේ නැහැ, ડોක්ටර් කෙනෙක් වුණත් කවන්නේ නැහැ, software engineer කෙනෙක් වුණත් කවන්නේ නැහැ. බිස්නස් කෙනෙක් වුණත් කවන්නේ නැහැ. ධනවත් වෙන්න. ඒක කිසි අවුලක් නැහැ. හැබැයි හරි විදියට. right? තිරිසනෙක් වෙන්න බෑ ගැතුළේ. right? right. So proposition is a two-state statement. මොකද මේවා කියන්නේ නැතුව ලොජික් උගන්නන එක වැරදි. මොකද තව තිරිසනෙක් ඇතුළු සමාජයේ නායක පොලකෙක් වගේ ලොජික් ඉගෙනගෙන ඒ පාර. right. So therefore when you determine whether it's a proposition or not, use your common sense. තක්කඩි ඉදිරි දාන්න එපා. හරි? This is science, this is engineering. This is not arguing in the courts. Right, so these are some examples. 5 plus 2 is 7. Yes, it is proposition. Sun rises in the west. Yes, it is proposition. Because sun rises in the east. දැන් කාට හරි කියනවා මේ නැගෙනහිර බටහිර කියන්නේ ඕන කෙනෙක්ට ඕනේ. ඔව් ඉතින් ඕන කෙනෙක්ට ඕනේ කොට අපි දැන් සම්මතයට කියන්නේ මේ ඊට නැගෙන පැත්ත නැගෙනහිර කියලා. මම දන්නේ අපේ පැත්ත නේ ඊට නැගෙන පැත්තට අපි කියන්නේ නැගෙනහිර කියලා. නැගෙනහිර පළාත කියන්නේ මේ පැත්තෙන් තමයි ඊට නගින්නේ. ඔයගොල්ලෝ නැගෙනහිර පළාතේ මඩකල්පුවේ බීච් එකට යන්න උදේට ඊට නගිනවා අපේ. ගෝල් ෆේස් එකට ගිහලා බීච් එකට යන්න හැන්දෑවට ඊට බහිනවා අපේ. ඊට නගිනවා පේන්නේ නැහැ උදේට බලන් හිටියට. උදේට කොච්චර ගෝල් ෆේස් එකේ බලන් හිටියත් ඊට නගිනවා පේන්නේ නැහැ. පිටිපස්ස පැත්තෙන් තමයි ඊට නගින්නේ. So therefore අපි කියනවා western province, eastern province. So therefore use your common sense, use your scientific knowledge, know your facts when you determine whether it's a proposition or not, because this is not, we are not going to make you crook. We want you guys to build things, construct things, improve productivity, improve quality. That is what we want you to do after learning logic. Right? Not make your life by exploiting others' problems. අනුන්ගේ problem එක කඩාව දාගෙන අවුරුදු ගණන් මරාගෙන කන්න එක නෙමෙයි ඕගොල්ලන් දෙන්නේ. නේ සමහරු ඉතින් නඩු අහනවා නේද?
ජෙනරේෂන්ස් ගණන් නඩුව අහනවා. තාත්තගෙන් පටන් ගන්න නඩුව මුණු පුරාලටත් යන්න ඕනේ. ඉඩම් නඩුව වලට එන්නේ. ඔයගොල්ලෝ හිතනවා ඒක ලොජිකල් කියලා නෑ. ඒක තනිකර ජාවාරම. කාලකන්ණි 70. උනුත් හොඳ ලොජිකල් තින්කර්ස් තමයි හැබැයි. ඉස්සෙල්ලා මුන්ට තේරෙන්නේ නැහැ නඩුවක් කියන එක මාස 6කින් විතර අහලා ඉවර කරන්න ඕනේ කියලා. වෙන රටවල නේද? පරම්පරා ගණන් නඩුව අහනවා. ඊට පස්සේ රටේ නැති බොරු කියනවා ඒකට හේතු. අහිංසක මිනිස්සුන්ව මරාගෙන කාලා. හොඳ ලොජිකල් තින්කර්ස්ලා ඒක හොඳට කරනවා. But engineers, we don't do like that. Right? Engineers, doctors, you are supposed to help others. Of course, lawyers are also supposed to help others, but unfortunately, the majority of the lawyers, ඒගොල්ලෝ එකට එකතු වෙලා තියෙන කණ්ඩායමක් විදියට. majority එක තමයි තීරණ ගන්න. හැබැයි engineers ලගේ majority එක මේ පැත්තේ. So that is why we are very proud of ourselves. සමහර තැන්වල majority කචල් හැබැයි CEB වගේ තැන්වල එතන majority කියන අනිත් පැත්තේ. ඒ කියන්නේ අපි CEB එක engineers වල සතපහකට ගණන් ගන්න නැත්නම් කාලකන්ණි කියන්නේ. ඒගොල්ලෝ වෙන සෙට් එකකින් නැති සෝල වලට එන්න දෙන්නේ නැහැ. හරි. එතන Java ආරංකාරය සෙට් එකක් ඉන්නේ. එතකොට මිනිස්සු ඇදිලා යන්නේ Tamanට හරියලා දැන්න හරි. පණුවා යන්නේ අසූචි කොටට. අනිත් මිනිස්සු එතන අප්පිරියයි. ඉන්න කැමති නැහැ. Right. So these are the examples of not propositions. Right. Examples of not propositions. Questions are not propositions. Because you're asking a question for me. You are not committing to your statement. For example, 5 plus 2 is 7. It's a proposition. 5 plus 2 is 8. It's a proposition because this is true, this is false. But if someone asks, is 5 plus 2 7? No, it's not a proposition. It's a question. Is 5 plus 2 8? That is also not a proposition. So questions are not proposition because you are not committing to something, right? You are asking it from me. So questions are not propositions. If a statement can be both true and false for different situations, and you are not specifically mentioned the situation, right? So then it's not a proposition. It's not a proposition. Right? Because, for example, if I say 5 is greater than 10, it's a proposition because it is false. But if I say x is greater than 10, of course, if x is 1, it is false. If x is 5, it is false. If x is 12, it is true. So therefore, it can be true, it can be false. Okay? Can be true, it can be false. So therefore, you need to be very careful. Right? If someone says x is greater than 0 or greater than or equal to 0 for any real number, this is not a proposition. Not a proposition. But if I say for any real number x squared is greater than or equal to 0, is it a proposition? Yes or no? Or any other answer? Say for all x is a member of real number, x squared is greater than or equal to 0. Proposition no, not or any other answer. I need the answers from you. Then බයලට උත්තර දෙන්න බෑ. දුන්නට කමන්නේ නැහැ ඉතින්. ඔයගොල්ලෝ සියල්ල දන්නවනේ ක්ලාස් එකකට ඉන්නේ. Yes, no, or any other answer, then you need to explain. Right? It's a proposition. Because for any real number, when you square it, it's always greater than or equal to 0. That is why I use the equal mark because 0 is a real number. 0 squared equals 0. If you take minus 3, plus 9 is greater than or equal to 0. Minus half plus 2, 5. Okay, so therefore you need to be very careful. Very careful. And opinions are not propositions. Opinions are not propositions. Right? Someone will say she is beautiful. That is opinion.
So therefore, you can't say it's true or false, right? So someone will say Ronaldo is the best footballer. It's opinion, right? Maybe for someone else, they will say, no, you can't measure someone's talent by number of goals. It's, there are different things. Maybe there's a better defender. Maybe Ronaldo is offender, attacker. So what about them? There's a better defenders who have prevented countless number of goals. So therefore, you can't argue. But there can be in general some criteria. So under those criteria, maybe. But those are opinions. So you know that in Sri Lanka, after two events, there's always big buzz, arguments, and so on. What are those two events in Sri Lanka? Not always, most of the time. Can you give me that kind of things? I would say three actually. Yeah. ඕගොල්ලෝ මම හිතන තුනම ඕගොල්ලෝ හිතන්න ඕනේ නෑ. නමුත් මේ තුන ඉවරුනාට පස්සේ හැමදාම මිනිස්සු එක්කෙනාට එක්කෙනා මරා ගන්නවා. මෝඩ මිනිස්සු. What are those events? Number one, Miss Sri Lanka. මේ පාර නම් Miss Sri Lanka විතර නෙවෙයි Miss World. මතකද එකපාරක් අර මේ මම දැක්ක US වලද කොහෙද මේ පුටුවලුත් ගහනවා. පුටුවලුත් ගහනවා. Miss World, Miss Sri Lanka නිකන් Miss Beauty pageant එකකට ඇවිල්ලා ලංකාවේ මිනිස්සු. එකපාරක් කවුද අර කළු කෙනෙක් Miss World වුණා කියලා මෙහෙ එන පෝස්ට් හදලා අපහාසාත්මක පෝස්ට් උත් හදලා. මෙයා කොහොමද Miss World වෙන්නේ? So beauty is in your eyes. So then it's opinionated. It's a opinion of the judge panel. There can be common criteria, but in gen you can't argue, right? Because those are opinionated. එතකොට කවුරු හරි මිස්වර්ල්ඩ් වුණා කියලා අපිට විශේෂ ලොකු මේකකුත් නැහැ. ලස්සනයි නේ අපිට ලස්සනයි වගේ දැනනවා නම් එච්චරයි. තමයි එතන මිස්වර්ල්ඩ් වෙච්ච කෙනා නෙමෙයි අපිට ලස්සන. So because those are opinionated things. උන ලංකාවේ වලි යනවා. ඊළඟ ලංකාවේ වලි යනවා හැමදාම සාහිත්‍ය සම්මානය දෙනවා. ස්වර්ණ පුස්තක සම්මානය කියලා. ඔය ඊට පස්සේ අනිත් පොත ඔය පොත නෙමෙයි හොඳ අනිත් පොත. ඉතින් දෙයනේ එක එකාට පොතක් කියවම දැනෙන විදිය වෙනස් නේ. ජජ් බෝඩ් එකට තේරිච්ච හොඳ එක තමයි දීලා තියෙන්නේ. ඒව ගැන කරදර වෙන්න එපා. ඊළඟට රටේ ජනාධිපති වුණා. ඒ බෞද්ධරේට හොඳ හන්දනේ ආ ජනාධිපති උනේ. එයා හොඳම නැහැ කියලා ආඩි දෙන්න පුළුවන්. ඒක නෑ. ඔයගොල්ලෝ කියලා වෙන අයට ඡන්ද දීලා ඉන්නේ. Right? So therefore, just accept it. That is a majority's opinion. So maybe you don't agree. That is okay. Right? You don't agree. That is okay. But if majority thinks like that, it's okay. That is called democracy. So those are opinions. Okay? ඒක නිකන් opinion poll එකක් කියලා සමානයි. අපි ඡන්දයකට කියන්නේ opinion poll. ජනමත විචාරණයක් කියලාම සමානලට දෙන්නේ ඒක. ජනමතය opinion. Opinions are not propositions, right? That is why you have two options to say yes or no. Right? Yes or no. So therefore, those are not propositions. So just first understand what is proposition, what is because you can apply Boolean logic only to propositions. Right? You can't apply Boolean logic to anything else. Right. So this is a small exercise. නැත්නම් වඳුරට දැලිපියම් වුණා වගේ හැම එකටම ඒ පාර බූලියන් ලොජික් දාන්න පටන් ගන්නවා. හරි. එහෙම ලංකාවේ වෙන්නේ. ඒ පාර ඊට වැඩි හුටපටයක් කර ගන්නවා. නෝන්ඩිත් වෙලා යනවා ඊට පස්සේ. හරියවන් තැනකට ගියාම. Right. First one, is it a proposition or not? X is a real number. X is greater than 5. Yes or no? X is a real number. X is greater than 5. Yes, it's a proposition. So one says yes. Anyone?
X is a real number, X is greater than 5. Yes or no? No, right. So I have two answers, yes and no. Now it's a tie. I need one more answer to break the tie. No one want to give me answer any other because one answer says yes, another answer says no. So the answer is this is not a proposition because for some x values like 2 is greater than 5 is false. But for some values like 10 is greater than 5 is true. So therefore this can be true, this can be false. If something can be true or it can be false, it is not a proposition. So therefore this is not a proposition. What about the next one? X is a real number, x squared greater than, oh, that is definitely a proposition, right? So that we already discussed. Gold is the capital of Sri Lanka. Proposition no, not. Gold is capital of Sri Lanka. Proposition no, not. So one answer says no. That means it's not a proposition. Anyone else? Yes, it's a proposition because it's false. If something is false, it's a proposition. If something is definitely false, it's a proposition, right? If x is a positive even number, then x plus 2 is also an even number. Proposition no, not. එක්සෑම් පේපර් එකේ තියෙන මේව නෙමෙයි යා. ඔයාලා කරකවල හරි ඔළුවෙන් මුණින් අතට නවන පේපර් එක. පට්ට පේපර් එකක් තියෙනවා ඔයගලන්ට හොඳේ. ඒ පේපර් එක ඔකට හම්බෙන්නේ සෙමෙස්ටර් 2 වල හැබැයි. හරි ඔයාලට දැන් මේ ගන්නනේ AI මේ කම්පියුටර් සිස්ටම් වලනේ. මැත්ස් වල තියෙන තනිකර ලොජික් ඇන්ඩ් සෙට්ස් 50% තියෙන සිලබස් එකේ. සෙමෙස්ටර් 2 මැත්ස්. Is it a proposition or not? If x is a positive even number, then x plus 2 is also an even number. So this is a proposition because when you add 2 to even number, you again get an even number. Don't worry. It's a proposition. iOS is better than Android. So that is opinion, right? Opinions are not propositions. So there are situations Android is better. ඒකත් හරියට අර ලෝක රූල් රැජින වගේ තමයි. Okay. So I'll show you the maths paper, semester 2 maths paper. That is the most interesting subject in your BIT. Semester 2 maths paper එක ඒක කවුරුත් බෝරින් කියලා නම් කියන්නේ නැහැ. හරි. ඒක බෝරින් කියනවා නම් එහෙම. ඊට වැඩි බෝරින් සබ්ජෙක්ට් එකක් ලෝකේ නැති වෙන්න ඕන. ඇත්තටම semester 1 subject එක boring ආ. semester 2 subjects තමයි interesting subject අට හම්බෙන්නේ ඊට පස්සේ. Where is past papers? This is last year paper. පේනවද? Which of the following sentences are proposition? මට දෙන්න බලන්න මේක දැන් මට second semester paper එකේ question එකක් කරගන්න පුළුවන්. Give me a glass of water. Proposition or not? මට answers ටික මාර්ක් කරලා කියන්න බෑ. ඔයගොල්ලෝ හිතේ තියාගන්න මේ multiple answers are possible, right? දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ මම මේ අනවශ්‍ය දේවල් කතා කර කර ඉන්නවා කියන්නේ මම අනවශ්‍ය දේවල් නෙමෙයි කතා කරන්නේ. ඔයගොල්ලෝ සිලබස් එක ඇතුලේ තමයි මම මේ දවස් අද දවසේම ඉන්නේ ආ. ඒක because I am teaching, I am doing these class lectures, right? It's a marathon, 3-year degree program. I want to make sure that your potential is not only for the diploma level, higher diploma level, degree level. Open करो गंगा proposition question यार. Mark करके the answers टी. Give me a glass of water. Is it a proposition? No. It's just you are giving me a command, right? Request. Requests are not propositions, right? The only even prime number is 2.
Obviously, yes. That is the only even prime number. All the other prime numbers are odd, right? So therefore, it's a proposition. So questions are not propositions. If x and y are odd integers, then x plus y is an odd integer. No. Whenever we add two odd numbers, we get an even number. So therefore, this is false. If something is always false, it's a proposition. God bless you. Wishes are not propositions. Wishes. Wish කියන්නේ ඔයාගේ හිතේ තියෙන දේවල්. හිතේ තියෙන දේවල් propositions කියලා ගන්න බෑ. එනවා. හරි. Right. So therefore, answers must be B and D. B and D. अब bulb check करो answers. Yes, B and D. B and D are answers. So this is semester 2 maths. හරි මේක පුරාම තියෙන වැඩි මොනවාද? Logic. මේ තියෙන logic. මේ තියෙන all exist. Right? Sets and logic. Propositional functions, predicates. හරි? ඊට පස්සේ තමයි ඔන්න අනිත් question එන්න පටන් ගන්න ටික ටික. So I sets, proper subsets. Sets logic. Sets මේකින් හැමදාම proposition තමයි අපි කතා කරන්නේ. Arguments එකක් කියන්නේ අපි කවුරු හරි එක තර්කයක් කරනකොට arguments තමයි build කරන්නේ. මොනවාද මේ තියෙන arguments, predicate logic. සෙල්ලන්නේ නැහැ මේ paper එක. මේ paper එක කරන්න පුළුවන් ආයි හොඳට logical thinking දන්න කෙනෙක්ට. ඒක තමයි වෙලා අරගෙන කතා කරන්නේ. හරි වෙලා අරගෙන කතා කරන්නේ. Right? Right. So just keep that in mind. So any questions up to this point? Because I told you this is the most important subject for IT student. This is the most important subject for any human. That is why I'm dead serious about this subject. I can take any amount of time to do this subject. It's not a waste of time. Okay. Right. So there are two types of propositions. What are those two types of propositions? Atomic propositions and compound propositions. So if a proposition is atomic, you can't break it to smaller propositions. That is the definition of atom also, right? You can't break it into a smaller similar particle. එතන තියෙන copper නම් copper කියන දේ ඊට වැඩි පොඩියට කඩන්න බෑ. atom වලින් නවත්තන්න. ඊට වැඩි පොඩි copper නැත. copper පරමාණුව තමයි පොඩි මේක. ඒ කියන්නේ පරම අණුව. So atomic proposition means that proposition you can't break it into a smaller propositions. Like sun rises in the west. 10 is odd number. All are atomic propositions. So then we have compound propositions. Compound propositions. Compound propositions are propositions made of combining other propositions, one or more propositions. When you combine one or more propositions using Boolean logic operators, we get compound proposition. Say 5 plus 2 is 7 is a proposition because it is true. 5 is an odd number, proposition, it is true. Then true and true is true. So therefore this big statement is a proposition because this big statement is true. But this big statement is a compound proposition. It consists in two atomic propositions and combined by logic operator. Okay. Now we come into the logic operators. ඔන්නෝමයි logic operators ගැන කතන්දරේ පටන් ගන්න. සමහර logic operators ටිකක් අහසින් ගණන් වැටෙනවා. So why are we interested in logic operators? ගොඩක් අයගෙන් අහලා බලන්න ඇයි logic operators වැදගත් කියලා. ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ මේ logic operators හන්ද තමයි compound propositions හැදෙන්නේ කියලා. හරි. ඔය නිකන් කපුටු අර කෑම අහුලගෙන කනවා වගේ එහෙම මෙහෙන් ඉගෙනගෙන කෑලි ටිකක් ඉගෙනගෙන. So
Compound propositions can be made by combining your other propositions using logic operators. If you do not connect using logic operators, you don't get a compound proposition. You have to minimum. Then mama give them 5 hello 2 කියලා. මේකේ මෙලෝ රාක් නැහැ නේද? But 5 plus 2, still we are in maths. Still we get a number. And for the 5 and 2 කියලා ඒකේ මෙලෝ රාකුත් නැහැ නේද? නෑ එහෙම රාක් නැහැ. නැත්නම් කිව්වොත් 5 lambda 2. So what are the mathematical operators? Add, subtract, multiply, divide. Then ඕනනම් අපි mod කියලා operation එකක් ගන්නවා. ඉතුරු ගන්නවා. So those are the arithmetic operations. And these are the logic operators. Not and, or, XO. XO is not a basic operator, but we take it as an important operator as well. Right. After the break, we will look at what are these Boolean logic operators. Okay. And in a serious manner, because this is heart of Boolean logic. මේක නිකන් හරියට අපි නොදන්න not කියලා හරියන්නේ නැහැ දැන්. හරි. එහෙමනේ ගොඩක් අය හිතන් ඉන්නේ අපි නොදන්න science අපි නොදන්න හරි අපි A level උත් කරලා ඉන්නේ කොට ප්‍රශ්නයක් අහුවම science වත් දන්නේ නැහැ අන්තිමට. ගණන් කියන්නේ මොනවද දන්නේ නැහැ. ඒ වගේ logic උත් මොනවද දන්නේ නැති වෙනවා නම් වෙන්න එපා. Right. So we'll discuss about this in a serious level, professional level after the break. Right. So now it's 9, say 9:10. We'll start at 9:30. Okay, so let's continue. Right, Boolean logic operators. So remember, Boolean logic operators are important because Boolean logic operators can combine propositions to create new propositions. Okay. So what are the Boolean logic operators? Not and or, and we take XO also as an important Boolean logic operator. Right. So remember, Boolean logic has a very tight connection with sets. Right, sets. So therefore, we are going to do a bit of a revision on sets as part of doing Boolean logic. Okay. So why sets are important? Because sets and logic has similar concepts. Okay. Especially set operations and Boolean logic operations have sort of a one-to-one connection. So therefore, when you understand sets, you are in a better position to understand Boolean logic. Okay. You are in a better position to understand Boolean logic. You can start learning. So there are different entry points into a subject. Different entry point into subject. So one entry point is, I know that is what most of the time in your schools they do, because that is why I don't like school systems. A lot of school teachers start teaching you Boolean logic from dot plus notation, 1 0. Right? 1.1 is 1. This is AND operator. This is O operator. This is XO operator. So then the truth table is drawn. 1.1 is 1. 1.0 is 0. 0.1 is 0. 0.0 is 0. So that is one approach. So that is for robotics. Robotics. So because your teachers consider you as a robot, that their task is train you and take care of the next batch. ඊළඟ batch එකේ robot ගන්නනවා ඊළඟට. Right. So for robots that is good. Right. But I consider you guys as humans and you want to be a good humans. So therefore we start from this approach, set approach, because set is something you can visualize, and your human brain really like to see things, visualize things. 1 0 is not something you can visualize. Right? Computers love numbers. Human hate numbers. That is why a lot of foreign countries they allow calculators, because they know that humans brain hate doing arithmetic operations. We don't like numbers much.
But learning numbers is important because we can get it done by computers. That is why the computer is very popular. So we learn how the number work, arithmetic work, logic work, and then we program the computers and get it done for us, because it's then we can concentrate on more advanced things rather than solving straightforward things. So therefore we will use logic set approach. Set approach. So therefore we will do a small revision on sets. So then we will relate sets to logic. Okay, one-to-one mapping. So that is the approach we use in semester 2 maths also. So that is why you have sets and logic both. Okay. The semester 2 maths paper has a lot of sets question, lot of logic questions. Okay. So there's a one-to-one mapping. Okay. One-to-one mapping in concepts, operators, and whenever there's a rule in sets, there's a corresponding rule in Boolean logic. Right? So there are about closer to 20 rules in sets. Same set of rules in logic also available. So therefore, when you are good at set, it helps you to be good at Boolean logic. When you are good at Boolean logic, it helps you better understand sets. It supplementary. One supplement the other. So the result is, at the end, you are really good at both sets and logic. Okay. I know that you have learned sets in O level, but I don't know how many of you have learned it in the proper way, serious way. In a way, because that is at maybe grade 8, 9, right? At that time, your brain was not that developed. You were not that serious, but now you must be very serious. So therefore, let's learn sets in a fresh manner in a very serious level. So how do you become serious of a subject? First of all, you must know what is a set. Because you know that Sri Lanka is a funny country where after learning science, students don't know what is science. After learning maths, if someone asks what is maths, they have no answer. And same, right? Same students, same education system. After learning sets, if someone asks what is a set, students have no answer, or they tell all the bullshit, all the crappy lies. So let's be very serious and define what is mean by set. Because I don't want you guys to be in the same level, right? Same level. So you must be above them, right? So what is a set? Think about it and come up with your own answer. කිව්වේ නැති උනට කවන්න කිව්වොත් ගොඩක් අය වැරදි උත්තරයක් කියන්න. But at least keep it with you. What is your best serious answer for what is a set? What is a set? Or why do we learn sets? How do you relate sets with other subjects? Sets is a very, very important subject. Okay. Set. Because set is a basis for Boolean logic. So sets concepts are heavily used in probability. Independent event, mutually exclusive events, exhaustive events, ඔක්කොම කතා කරන්නේ sets වලින්. And bonus for you guys is, if you are really good at set, be you will find it really easy to understand relational databases. Relational databases. And there's a theory called relational algebra also in semester 2 databases. So you can easily understand relational algebra and relational database concepts when you are good at sets. Probability, obviously Boolean logic. Okay. So therefore, you must be really, really serious, right? You must be really serious about sets. You must be really good at sets. Not ordinary way, serious manner. Okay, serious manner. Right. What is mean by set? Set is, so
what are the concept relate similar concept to sets? Sets කියවම මට මතක් වෙන වෙන වචන ටිකක් කියන්න බලන්න. Sets. මට මතක් වෙන වචන ටිකක් තියෙනවා. That is called how do you relate other concepts, big picture. So if you must stay with the big picture of maths. ගණිතය කියන subject එකේ big picture එකේ ඉන්න ඕනේ හැමතිස්සෙම. Big picture එකේ ඉන්න අය තමයි CEO, managing director, right? Doctor, engineer වෙන්නේ. එතන ප්‍රධානිය වෙන්නේ. ලොක්කා වෙන්නේ. මොකද big picture පේන්නේ නැත්නම් ගෑරේජ් එක බාසුන් නැහැ වෙන්නේ. නැත්නම් ගෝලයා. මලකඩ උරෝර ඉන්නවා එන ගලව ගලව ඉන්නවා. ජීවිතේ ලොකු වගකීම් ගන්න නැතුව නැත්නම් මොකක් හරි ආයතනයක මොකක් හරි පොඩි වැඩක් කැෂියර් කෙනෙක් නේද? So when I say sets, similar mathematical concepts are another concept like sets. I'm not saying that these are same things. Something similar concept to sets is sequences. Right? Another concept is matrices. Right? Another concept is numbers. Right? Another concept is vectors. අන්නෙන් බලන්න පුරුදු වෙන්න. අමාරුවෙන් හරි බලන්න පුරුදු වෙන්න. අඬ හරි බලන්න පුරුදු වෙන්න. So these are major concepts in maths. Numbers. So you can tell what is a number. Why do we have numbers? Number operations. So similarly, what is a set? Why are we learning about sets? What are the sets operation? Here add, subtract, multiply, divide. Here union, intersection, complement, XOR, sequence. It's a collection of element again, but it has a sequence. It has consecutiveness. Somewhat similar, somewhat some change differences are also there, sequences. Okay, so this is a set. 3, 2, 1 is a set. 3, 2, 1 is a sequence. So what is the difference between set and sequence? අන්නේම තමයි හිතන්න ඕන. හිතන්න කවුරුත් කියන්න ඕනේ නැහැ. It's an inside job. So then what is the difference between this and this? Matrices. Say 0, 1, 2, 3, 2, 0. So matrices also you can add, subtract, multiply. Of course, you can't divide. Right? So matrices also have some concepts like inverse matrix, identity matrix. Sets also has empty set, universal set. Vectors also something like this. We can add vectors, subtract vectors, vector multiplication, dot multiplication, cross multiplication, unit vector, identity, right? Likewise, there are concepts, right? You can see these are some major concepts. මේවා තමයි math subject එක තේරුම් ගන්න. ඊට පස්සේ මේවා පාවිච්චි කරලා ලෝකේ තේරුම් ගන්න. If you want to understand how the force, pressure, velocity, so then you use vector knowledge. When you want to understand logic, relational algebra, so you use probability, you use set knowledge. Right? So matrices are used to solve linear equations, system of linear equations. Matrices are science usages. Numbers, obviously, to quantify things. Sequences, see the patterns. Okay? So stay in that level. Stay in that level. එතකොට අඩු ගානේ ගෑරේජ් එකේ බාසු නැහැ කෙනෙක්වත් වෙන්නේ. හරි? නැත්නම් හැමදාම අනුන්ගේ යට තමයි ඉන්න වෙන්නේ. පොඩි වැඩ කරලා සතුටු වෙන්න එහෙම උනාට කමක් නැහැ ඉතින් නේද? ඔය ආසනම් ලොකු වැඩක් කරන්න ටිකක් වගකීම් සහගත වැඩක් කරන්න. ලොකුවට හිතන්න ටිකක් ජීවිතය ගැන. So stay in the big picture.
and see whether you can do it first, right? or එහෙම potential එකක් තියෙනවද කියලා බලන්න ඉතින් නේද? potential එකක් නැතුව කරන්න බෑනේ. ඒකනේ හැමෝම BIT degree එක ගන්නෙ නෑනේ නේද? අන්තිමට BIT degree එක ගන්න 400ක් විතර. හැමෝම ආසයෙන් ගන්න නේද? හැමෝම ආස වුණාට ගන්න බෑනේ. එහෙම ගන්න potential එක හැමෝටම නෑනේ. Right. So what is a set? So the very precise answer. So remember, when you give an answer, make sure, for example, when I prepare a note for you guys, I want to make sure that this is the world's best note in for the logic. So when I prepare a note for probability, I want to make sure that this is the world's best note for probability subject. That is my attitude. It may not be the best, but I want to make sure my best of ability, I want to make sure that this is the best. Simple as that. Okay. So when I go to interview, I want to make sure that I give the best answer in the world for that question. Okay. So that is my mindset. That is a mindset that created by the organizations I have worked. Because I have worked in multinational companies, right? IFS, one of the best ERP solution providers in the world, Sweden-based company. So I have worked with my first project manager. My project manager, do you believe my project manager was first project manager in my career, my age. My age, do you believe? Same as my age. And she is my project manager. And under her, there was another engineers who are 1 year, 2 years senior to me in my university. එතකොට මට ලැජ්ජාවක් කියලා හිතනවා නම් එතකොට මට සීනියර් ඉංජිනේර්ස්ලා මගේ යුනිවර්සිටි එකේ මට කලින් බැච් එකේ හිටපු ඉංජිනේර්ස්ලා මගේ අවුරුද්දේ ප්‍රොජෙක්ට් මැනේජර්ගේ ඉංජිනේර්ස්ලා. ඒතර මගේ ප්‍රොජෙක්ට් මැනේජර් මගේ අවුරුද්දෙම A level කරපු ප්‍රොජෙක්ට් කෙනෙක්. එයා මගේ ප්‍රොජෙක්ට් මැනේජර්. මම ඇසෝසියේට් software engineer. තව software engineersලා ඉන්නවා එයාට වැඩිය බාලයි. එයාගෙම එයාට වැඩිය අවුරුදු දෙකක් එයාට වැඩිය වැඩිමල්. ලංකාවේ එතකොට අරයා කොහොමද ප්‍රොජෙක්ට් මැනේජර්? හරි. එයා ඇවිල්ලා ලංකාවේ මැත්ස් වලින් ඒ දවස්වල බැච් টොප් ඒ කියන්නේ මැත්ස් වලින් උපරිම ලකුණු ගන්න 5 දෙනා ආවා. යවනවා මොනාෂ් යුනිවර්සිටි එකට ඕස්ට්‍රේලියාවේ. So the government sent them to Monash University. From each field, the top 5 students for maths, bio, commerce, art, right? So they send it to the Monash University. So they get their degree and she has come back and joined. And there was a big backlog at that time. So I'm talking about 88, 89 era. අපි යුනිවර්සිටි යන්න බැරුව ඉන්න අවුරුදු දෙකක් ගෙදර ඉන්නවා. හරි අවුරුදු දෙකක් ගෙදර ඉඳලා තමයි යුනිවර්සිටි යන්නේ. යුනිවර්සිටි එක අවුරුදු 4යි. ඊට පස්සේ යුනිවර්සිටි එක ඇතුලේ අපිට අවුරුදු 4න් එළියට එන්න බෑ යුනිවර්සිටි වහනවා. කාලකන්ණි 70 කරන වැඩ හන්දා. ස්ට්‍රයික් කරනවා ඒව ඇතුලේ. ඒතකොට තවත් අවුරුද්දක් අපේ යනවා. ඒතකොට අවුරුදු 5ක් වෙනවා. යන්න බැරුව අවුරුදු දෙකක් ඉන්නවා. ඒතර ඒ අවුරුදු 3 ඇතුළත අරයා රට ගිහින් ඉගෙනගෙන ඇවිල්ලා අවුරුදු 3ක් එක්ස්පීරියන්ස්. අපේ අවුරුද්දේ A level කරාට. අනිත් අතට එයා අපිට වැඩි මීටරේ ලංකාවේ මැත්ස් වල top 5 අතරින් හිටිය කෙනෙක්. ඒතකොට එයා මගේ ප්‍රොජෙක්ට් මැනේජර්. It was a privilege. It was a privilege to work under her. Because we have no pressure because my boss is smarter than me. So when my boss is smarter than me, I have very little pressure. මට තාම මතකයි අපි සමහරවිට පොඩ්ඩක් හිර වෙනවා අපිට වැඩක් කරද්දී. අමාරු වැඩ කරන්න තියෙන හැරි. ඒතකොට කියනවා නාලක ඔයා මට මේක දාන්න බග් එක මම දාන්න ඔයා මට දාන්න ඔයා ගෙදර යන්න මම හදන්න. That's all. That's all. Right? Because she has more experience, she has more exposure. Right? So that is the beauty of working with someone who is smarter than you. Right? Smarter than you. So always try to
Work under people who are smarter than you, better than you, talented than you. Right? So therefore, that is the so we want to be like that. Number one. I have worked in British Telecom projects. I have worked under Oracle projects, Oracle, IBM. So therefore, being the best is something not strange things to us because we have worked under the best companies in the world. So therefore, when you give an answer, make sure that your answer is the best. Don't care about others. Don't care about others. Your answer must be the best. Perfect. Always see whether can I make it better. Okay. So what is mean by set? Maybe your answer is not the best, but try to achieve that level of standard one day, pretty soon. Okay. Right. So what is mean by set? Set is a collection of a well-defined collection of elements having following properties. Having following properties. What are those properties? Okay. Well defined. Well defined. That means you must be, anyone must be able to clearly understand what you're telling, not fussy. No duplicate elements. Order must not be important. And a set can be from any domain. There's no restriction saying that set can be only numbers, set can be only words. No, set can be anything as long as it satisfies these conditions, right? So can you find out a better definition than this? Or if you are in the interview, if you give this definition, do you think that someone else will give you a better definition than this and get your job? No, you must get the job. Not don't let others get your job. Because if you are the best, so they should hire you. Simple as that. එහෙම නැතු ජොබ් වලට යන්නේ අරක දියව අපිට දියව නේද? අපිට ඉගෙනුවා නම් දැන් රස්සා දියව. ඒකනේ අපිට අපි උන්ට කියන්නේ කාලා කන්නේ හැත්ත කියලා. මෙන්න ජොබ් ගන්න විදිය. රටට බරක් වෙන්න එපා අපිට ඉගෙනුවා නම් දැන් ජොබ් දියව කියේ කියලා. අපි නම් කියන්නේ උන්ට ගලි බවුසර් ගහන්න ඕනේ කියලා. එහෙම පාරල් යන්නේ කාලා කන්නේ හැත්තට. උන් උපාධි ගන්න ඇවිල්ලාම තියෙන රට බරක් වෙන්න ඉතාලේ. රටට බරක් වෙන්න බෑනේ. ලෝකේ ඕන තැනක ගිහලා ජොබ් එකක් කරන්න පුළුවන් ඉන්න බෑ. උපාධියක් ගත්තට පස්සේ. Right. Well defined. Order must not be important. No duplicate elements. So then it's a set. Okay. So these are some examples of sets and not sets. So integers between 1 and 5. So it's well defined, right? 1, 2, 3, 4, 5. It's a set. Students in our class, say we have about 14 students currently. So it's well defined. At a particular time. Vowels in English language. We know vowels in English language. Vowel sounds are, of course, vowels are sounds, but loosely, it's mainly A, E, I, O, U. Okay. So this I must be simple, right? Right. So then examples of not sets. So this is not a set. Why? By look of it, you can say this is not a set because 3 is twice. So this is not a set. So those who know the definition, they know exactly by looking at it. This is never ever be a set. If someone says after level 1, level 2, after level 2, level 3. So that means, so it says you must go from this to this. So that means order is important. If order is important, that is not a set.
Remember, set cannot have the order. So then someone will ask, then why do you write it in order? Of course, ලියනකොට මොකක් හරි order එක ලියන්න එපා. මේ order එක වැදගත් හන්ද ලියව නෙමෙයි මේ. ඔය නිකන් ලියාගෙන ගියා. ඉතින් නිකන් ලියාගෙන යනකොට මේ කුඩ දාන්නේ. That is why we like this. එතකොට order එක එච්චර වැදගත් නැහැ කියලා හොඳට පේනවා. That is another reason why we prefer to use Venn diagrams. මෙහෙම නැත්තම් ලියන කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් order එක වැදගත් කියලා. වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් අපි ලියන්නේ මම ඉඳලා දකුණට. Right. So what about this? Again, it says ascending order. The moment someone says order, it is not a set. Ascending වෙන්න ඕනේ නැහැ. කවුරු හරි මේව ලියලිවල මේ විදිහට මේ ටික තියෙන්න ඕනේ කිව්වොත් ඒ. So if someone says 2 2 5 1 3 4 in this order කියලා, then it is not a set. මේ order එකටම තියෙන්න ඕනේ කිව්වා. Then it is not a set. Okay. 3 random numbers. That is not a set. Because for different people, 3 random numbers are 3 different numbers. Okay. Right. So you can see how long we spend just to define what is a set. I could have just mentioned the set is collection of elements. Okay, let's move on to universal set. But that is not the seriousness, right? That is not the seriousness we expect. So we expect seriousness from engineers, doctors, entrepreneurs, CEOs, managing directors. So that is where you see the extra things, which others can't see. So they pay attention to details. Okay. जब සමහරවල් ડોක්ටර් කෙනෙක් හම්බ වෙන්න යනවා. ෆැමිලි ડોක්ටර් නැහැ කියමු. ෆැමිලි ડોක්ටර් ඉන්නවා නම් සාමාන්‍ය අපි මම නම් යන්නේ ෆැමිලි ડોක්ටර් ගාවට විතරයි. සමහරට ඒ ડોක්ටර් නැත්තම් හරි නිවාඩු නම් හරි වෙන කරන්න දෙයක් නැත්තම් සමහරවල්ට ලෙඩේ කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා බෙහෙත් ලියලි ඉවරයි. සමහරවිට බෙහෙත් ලිව්වට පස්සේ ඊළඟට මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා කියන්නේ. ආයි එන්න ඕනේද එන්න ඕනේ නැද්ද? එන්න ඕනේ නැත්නම් එන්න ඕනේ නැහැ කියන්න ඕනේ. එන්න ඕනේ නම් එන්න ඕනේ කියන්න ඕනේ. මේක ආයි පෙන්නන්න කියලා නේද? ඒව මොකුත් නැහැ. So because that guy is not serious. He's a doctor. MBBS doctor, right? ඒතර ආයෙ යනවාද අපි? ආයෙ නැහැ ඉතින්. අංජනම් බලන්නේ ඊට පස්සේ මොනවද කරන්නේ කියලා. But if I go to my family doctor, that is why he has become my family doctor, right? My doctor. So he explained me what is wrong with this. Do I need to worry about it, or do I need not worry about it? ඒක ගැන කරදර වෙන්න ඕනේද කියලා නැත්නම් කියන ගණන් ගන්න එපා. ඒක වැදගත්. නැත්නම් අනවශ්‍ය වෙලාවට ගෙදර ඇවිල්ලා කරදර වෙනවා, නැත්නම් කරදර වෙන්න ඕනේ නැති වෙලාවට ආතල් එකේ ඉන්නවා. ඊට පස්සේ කියන එන්න ඕනේද නැද්ද? ඒක කියන නෑ මේ බෙහෙත් ටික බීලා ඔක හොඳ වෙලා විශේෂ අවුලක් නැත්නම් එන්න ඕනේ නැහැ කියලා. නැත්නම් කියනවා මේක මොනවා වුණත් මට බලන්න ඕන ආයෙ. ආයෙ මේක බලන්න ඕන. ආයෙ ටෙස්ට් එකක් කරලා බලන්න. So that is the difference between a serious person and non-serious person. Right? ඊළඟට දැන් මම ඉන්නේ අවුරුදු වැඩිහිටි වයසේ ඉන්නේ. ඒතකොට අනිවාර්යෙන් ගියාම තියුණක් නැතත් අසනීපයක් තියුණක් නැතත් අනිවාර්යෙන් blood pressure බලෙන් හරි check කරනවා. Random glucose එකක් අරන් බලනවා. ඇයි ඒ? He is serious. He is serious. So that is what we expect from because he care about others' lives. So that is what professionals are. Okay. So that is his standard, his quality. So you must be like that. සමහර මේ සල්ලි වෛද්‍යවරු ඉන්නේ සමහරට කතුර ඇතුළට දාලත් වහනවා. හරි. අච්චර කට්ටිය ඉන්නේ. නැත්නම් කට්ටක් ඇතුළට දාලා මහලා. සීරියස් නැහැ. හැබැයි ડોක්ටර්ස් ලෙවල්. පෙරේතකමට දොස්තර කෙනෙක් වෙන්න තියෙනවා. Right. So therefore be serious when you are when you study something. Spend little bit more time. That is worth.
So that is why we say learn small things, like don't learn too much. Learn only small things, but be serious on that. Learn that essential. Don't learn unnecessary things. Right. So now we move on to the universal set. So what is mean by universal set? Sarvatrata Kulake. If you want to be a serious person and if you want to give the best answer in the world. Okay. Anyone? දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතා ගන්නකො උත්තරයක්. සාරාංශ කුලකේ කියන්නේ මේකයි කියලා. ඊට පස්සේ බලමු ඒ උත්තරේ. ඔයා යනවා ඉන්ටර්විව් එකට ඔයා උත්තරේ දැන් දීලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම යනවා ඉන්ටර්විව් එකට මට ඔයාගේ උත්තරය ඇහෙන්නේ නැහැ. වාට මගේ උත්තරය ඇහෙන්නේ නැහැ. දැන් මම what is set කියන එකට උත්තරයක් දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම අහනවා what is universal set කියලා. So this is my answer. Now check with your answer. Okay. So universal set is or universal set of a given set of sets is the set containing all the elements of our total interested context. And we have no interest beyond that. So that is called universal set. ගොඩක් අය මේකට දෙන උත්තරේ තමයි මොකද්ද? සියලු දේ අඩංගු සෙට් එක. සියලු දේ අඩංගු සෙට් එකකම මේ සෙට් එකට අපේ ගෙදර ඉන්න බල්ලත් අයිති වෙන්න ඕන, මෝල් ගහත් අයිති වෙන්න ඕන, අල්ලපු ගෙදර තියෙන කුල්ලත් අයිති වෙන්න ඕන. හරි. ඇයි සියලු දේවල් අඩංගු සෙට් එකනේ. ඒතර ඔයත් අයිති වෙන්න ඕන, මාත් අයිති වෙන්න ඕන මේ සෙට් එක. යුනිවර්සල් සෙට් එක. No, there is nothing like that. එහෙම සෙට් හතරක් නැහැ. එහෙනම් මොකටද මේ කොටුවක් ගහන්නේ? වෙන් කරගන්න. කොටුවක් ගහන්න අයින්. ඒතර මේක අයින් කරේ මේ අපේ ගෙදර තියෙන කුල්ල දැන් අයිති වෙන්නේ මේ කොටුව ගහන්න. So therefore, universal set is the set of the total interested context. So we are not interested beyond that. That's it. But it must contain all the elements that we are interested. So that is called universal set. Universal set for our reference. So therefore, there's nothing called the universal set. There's nothing like that. But anyone can define the universal set for your context, for your problem domain. Right. So therefore, for different people, for different problems, your universal set is different. Okay. So that is called universal set. But make sure your universal set cover all your interested context for that particular discussion, for that particular problem domain. Is it clear? If it is not very clear, you can ask. Of course, I can explain it again. Okay. මොකද ආයි ජීවිතේට යුනිවර්සල් සෙට් එක ඉගෙන ගන්න ඉතුරු කරන්න එපා. ආයි සෙස් එක ඉගෙන ගන්න ඉතුරු කරන්න එපා. එකපාර ඉගෙනගෙන ඉවර කරන්න. හරි. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද නැත්නම් මගේ නමේ තේරුම? මම දන්නේ ඒ නම. අම්මලා තාත්තලා ඒවා හිතාගෙන දාපු නමක් නෙමෙයි. හරි රිලිජියස් නමක් දාලා තින්නේ. මම රිලිජියස් නෑ මම ඇත්තටම ආගමක් හදාන්න නැති කෙනෙක්. හැබැයි මගේ නමේ තේරුම සමහරට දන්නවද දන්නේ මමත් පස්සේ තමයි හොයාගත්තේ. අම්මලා තාත්තලා දන්නේ නැහැ හැබැයි තේරුම. හරි ඒගොල්ලෝ නිකන් අර රැල්ලට දාලා තින්නේ. හරි. ලස්සනයි කියලා. හරි. සමහරට ඔයගොල්ලෝ දන්නා නම් ඔයගොල්ලෝගේ ආච්චිලගෙන් වගේ හැමෝම සමහරට දන්න කෙනෙක් කියයි. නාලක කියන එක නමේ තේරුම. නාලක කියන්නේ ඉස්සර බුදුහාමුදුරන් කාලේ ඉඳලා තියෙන හාමුදුරු කෙනෙක්ගේ නමක්. රහතන් වහන්සේ කෙනෙක්ගේ නමක්. ඒකට එක එක රහතන් වහන්සේලාට එක එක ලක්ෂණ තියෙනවා. මුගලන් හාමුදුරුවෝ මෙහෙමයි නේද? 이르දි පාන්න පුළුවන්. මම මේකක්වත් විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. මම මේ ආතල්ලේකට කියන කතාවක් හරි නැතු මම එහෙමයි කියලා කියනව නෙමෙයි. ඒකෙන් ඉන්ස්පයර් වෙන්න පුළුවන් තමන්ගේ නමෙන් තමන්ට පොඩ්ඩක්. නේද? සරියුත් හාමුදුරුවෝ මෙහෙමයි. සීවලි හාමුදුරුවෝට කන්න ඕන දෙයක් හම්බ වෙනවා. කොහොමම ගියාම නාලක හාමුදුරුවන්ට විශේෂ ලක්ෂණයක් තියලා තියෙනවා. රහතන් වහන්සේට. හරි. නාලක රහතන් වහන්සේ එකපාරක් කිව්වම ආයි ඒක අහන්නේ නැහැ. බුදුහාමුදුරුවෝ හම්බ වෙන්න ඇවිල්ලා තිනෙත් එකපාරයිලු ආයි ගිහිල්ලා නැලු හම්බෙන්නේ. ආයි ගිහිල්ලා නැලු එයා එකපාරයිලු ඕන දෙයක් මේවා කරන්න එතන ඉවරයි. يعني එකපාර වැඩේ තේරුම් ගන්නවා. ආයි දෙපාරකට ඉතුරු කරන්නේ. ඕනනම් අහලා බලන්න. ඒ අර නිකන් අර නමෙන් ඉන්ස්පයර් කරන්නත් පුළුවන් අපිට. තමන්ට ඉන්ස්පයර් වෙන්න පුළුවන් තමන් එහෙම
කියන්නේ ඒක තමයි කතන්දරය ඇත්තටම. හරි ඒක කතන්දර. ඒක කතන්දර විතරයි හොඳේ. නමුත් තමන්ගේ නම ගැන උනත් පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න ඕන. හරි. හරි. මේ යුනිවර්සල් සෙට් ගැන හොයලා බලනවා වගේම හරි. තමන්ගේ නමේ තේරුමක් තියෙනවද? ඒක නිකන් මඤ්ඤන් තේරුමක්ද? හරි. ඒතර නම වෙනස් කරගන්න හරි පුළුවන්. එක තැනක එකපාරයි වෙන්නේ. එතන ආයි ඉන්නේ නෑලු. එක්කෙනෙක් එකපාරට හම්බ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එකපාර කියන දේ තේරුම් ගන්නවලු ආයි දෙපාරක් විතර කරන්නේ නෑ. ඒක තේරුම් ගන්නවා කියන්නේ මොකද්ද? උපරිමයට තේරුම් ගන්නවා එක. ඒ මං කිව්වේ ආයි යුනිවර්සල් සෙට් ඉගෙන ගන්න කියන්න එපා කියලා. අද තේරුම් අරගෙන ඉවර කරගන්න. නේද? අපි එහෙම නෑ නේද? උදේට ඉස්කෝලේ යනවා, හොතට ටියුෂන් යනවා. දෙපාරක්. මට ඒ දවස්වල තිබිච්ච ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි මම එතකොට ওই නාලක කියන නමේ තේරුම දන්නේ නෑ අත්‍තරම හරි. පොඩි එකා කාලේ. ඇයි මේ උදේට ඉස්කෝලේ ගිහලා හැන්දෑවට ටියුෂන් යන්නේ? මොන මගුලද එක වැඩේ දෙපාරක් කරන්නේ? ඕනේ නෑනේ නේද? වෙන රටවල් වල මිනිස්සු එහෙම කරන්නේ නෑ. එක්ක මම ගම්මට ගියත් එක්කම ටියුෂන් යන්නම්. මට වැඩි සෙට් ටියුෂන් මොකද වෙලාවත් පොඩ්ඩයි ගන්න පැයයි දෙකයි. ඉස්කෝලෙන් අයින් වෙන්නද? මේ වලට අම්මලා කැමති නෑ. එතකොට බෑ අවට මිනිස්සු අනම්මනම් කියයි අපිට ලැජ්ජයි. කොල්ල ඉස්කෝලේ යන්නේ නැහැ කියයි. නමුත් මට තිබිච්ච ප්‍රශ්න තමයි මේක වැඩි දෙපාරක් කළා. හරි. සීරියස්ලි. සීරියස්ලි. ඇයි මේක වැඩි දෙපාරක් කරන්නේ? බොරු කරන්නේ මොකටද? කාටද මේ අපි රවට්ටන්නේ? එකපාර ඉගෙන ගත්තම මදිද? හොඳම දැන ඉගෙන ගත්තම මදිද එකපාරක්? තමන්ට හොඳම කියලා හිතන දැන. දැන් අන්තිමට අම්මලා තාත්තලා සතුටු කරන්න උදේට ඉස්කෝලේ යනවා හැන්දෑවට ඉගෙන ගන්න ටියුෂන් යනවා. දෙබිඩි ජීවිතයක් ගත කරනවා මට. Right. So therefore, try to understand it the very first time perfectly. So then you are done. Right. So what is universal set? A set containing the total interested context. Context කියන්නේ අපි එතනින් එහා අපි ඒ ගැන විතරයි බලන්නේ. එතනින් එහා බලන්නේ. ඔකට විදග්ග වාචනයක් තියෙනවා ටිකක් ඔය ඇකඩමික්ස්ලා පාවිච්චි කරන සන්දර්භය කියන්නේ. ඉතින් අපි මේ සන්දර්භය ඇතුළේ ඉඳන් බලමු කියලා. ඒක තමයි context එක. Right. Right. So therefore, there's nothing called this is the universal sets, right? Universal set depends on your context. That's something you can agree. Something you or set of people can agree. Okay, let's consider this as our universal set. Okay. Right. Say there's a set called student following an IT degree at Aurora. Say there's another set called student following a business degree at Aurora. So then someone will ask, what is your universal set? It depends. So if you look at it as an institute, maybe the universal set is students at Aurora. Okay. If you look at it in a different perspective, student following a degree course at Aurora. Maybe students in the world, student in Sri Lanka, maybe UGC or something, students following a degree course in Sri Lanka. So it depends on the way you look at it. But make sure all of these guys are included. ඔයාගේ යුනිවර්සල් සෙට් එකේ එළියට යන්න බෑ බෑ කට්ටිය. ඔය මේක ඔයාලට එක එක විදිහට අඳින්න පුළුවන් ඔයා බලන විදිය අනුව. බලන විදිය අනුව. Yes, that is fine. Okay. Right. So that is what is called universal set. Do you have any doubt about universal set? Okay. Any doubt? So we are going to continue this class for around 11:30. Okay, 11:30. Because we want to finish this today. Okay. Then you are in the same level as batch 1 and batch 2 for the computer system so that we can fill the middle part. Right. So that is called universal set. So then we have empty set, null set, abhishunya kulakya, 5, or you can just specify like that. So that is easy, right? So the empty set is a set having no elements. A set having no elements. So set having no elements is called what? Empty set. So then someone will say, does it make sense? Set having no element. So then I will ask, does this make sense to you? So if this makes sense to you, so this must also make sense to you. So then similarly, we have empty null vector, right? Null matrix. අන්න එක තමයි අනිත් ඒවාත් එක්ක compare කරනවා කියන්නේ. So null matrix, null vector, right? Empty set, 0,
Right? So therefore, yes. Because when you're working with two sets, sometimes the result is it must be a set. So then it's an empty set. Right? For example, say A intersection B. So A intersection B is empty set. Empty set. It is not zero. It is not null vector. It is empty set. Okay. But if it is something like this, now A intersection B is not empty set. There are elements. So likewise, you must understand why do we have this concept? What are the similar concepts in other areas? Okay. What is the precise definition? So that is what is mean by be serious. So professionals are very serious. That is why they are very responsible. They are very responsible. So they take things, they are very responsible, they take the accountability. So therefore their quality is high. So that is what you want to be. Right? That is what you want to be. This is the difference between academic degree program and professional degree program. Right? Because I have gone through a academic, not academic degree program, professional degree program, engineering degree program. ඕගොල්ලෝ කරන දේවල් නෙමෙයි අපි කරලා තියෙන්නේ. හරි? අපිට ෆස්ට් ඉයර් එකේ දෙන වර්ක්ෂොප් කියලා සබ්ජෙක්ට් එකක්. සති දෙකක් welding, සති දෙකක් woodwork. 2 weeks you are in the welding, 2 weeks you are in the woodwork, 2 weeks you are in the foundry, 2 weeks we are in the lathe machine. Right? So some tasks are so difficult. Right? අතේ කරගට එනවා, ඇහෙන් කඳුළු වෙනවා, කෙල්ලෝ විශේෂයෙන් අඬනවා. කෙල්ලෝ විශේෂයෙන් අඬනවා. මොකද ඉංජිනේරින් කරන සමහරට කෙල්ලෝ ටික අකමැති වෙන්නත් ඒක හේතුව. අඬ අඬ හරි කරනවා. It's a good experience. It's a good experience, right? So one, I can still remember one of the assignment is that we need to do it in 2 weeks. 2 weeks means 2 sessions. So I can remember Monday, අපිට හම්බුනේ Monday. Monday morning තමයි හම්බුනේ. සතියේ මුල කෙලිම තියෙන අපිට workshop. ඒක බෙදලා බෙදලා තියෙන teams වලට. So one of the task is, so they give us cube, steel cube. And from this steel cube, we are supposed to make a bolt. But we can only use the basic things like hammer and so on. No tools and no any other tools, like grinding and so on. Manually, you need to do it. So then you need to create a nut manually and bit of tools. So we can take it home also. I කරලා ඉවරලා බාර දීලා යන්න ඕනේ නැත්නම් මේක ලේත් එකට දීලා කරගත්තොත් අතින්ම කරවන්න. අතින්ම කරවන්න. හරි? ඇයි ඒ? දැන් ඕගොල්ලෝ හිතනවාද මේ ඕගොල්ලෝ අමාරු වැඩ කරනවා කියලා? සමහර ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියන්නේ නැහැ hello world. කාලකන්ණි හැත්ත. හරි? ප්‍රෝග්‍රෑමින් කරන්න කිව්වට. ඔන්න අපි කරපුවා. That's a good experience. So it's not only that we got the skills, but we got to know that how hard those things. එතකොට අපි අර සාමාන්‍ය අපි ඉංජිනේර කෙනෙක් වුණාට පස්සේ සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක්ට වැඩ කරන ටෙක්නිෂියන් කෙනෙක්ට කවදාවත් සැර කරන්නේ නැහැ. අපි දන්නවා how difficult that task is. What kind of skills that need. That is also we appreciate. Right? So අපි අද උනත් ගෑරේජ් එකකට ගියොත් එහෙම හරි. ඒගොල්ලෝගේ ලෙවල් එකට කියලා කතා කරන්නේ. මල්ලි අයියා කියලා කතා කරනවා. මහත්යෝ කියාගෙන අපි මහත්යෝ කියව ගන්න. මොකද අපි හරියට රෙස්පෙක්ට් කරනවා මේ මිනිස්සුන්ට. අපි බල්ලොන්ට ඔය කතා කරන්නේ කාලකන්ණි හැත්තට. නිකන් ඉන්නේ උන්ට. නිකන් ඉන්නේ උන්ට. උපාධි තියා මොන මගුලක් ගත්තා. So we know the skill is a skill. So if someone is very serious, someone is professional, whether you are doing a small job or not, you are a very respectable person. Right? We are a very respectable person. At the same time, we don't care whether you are the president, whether you are the chairman, as long as you are a crook, you don't have the skills, you don't have the professional mindset, right? We don't care whether you are a doctor, engineer, lawyer, we don't care. Why should we care about that? But at the same time, we care a technician. අත්තට දෙන්න එන මිනිස්සුන්ට අපි හරි ආදරෙන් සලකනවා.
මොකද මේ මනුස්සයා ඒක හරියට කරනවා. හරි හරියට කරනවා. මේ මනුස්සයා ප්‍රොෆෙෂනල් නම් මේ වැඩේට කමිටඩ් නම් honest නම් that is what you need to get. That is the attitude we expect. Anyway, that is the attitude we got in our education and our working places. Okay. Right. So therefore, it's not difficult to understand empty set, right? So set having no elements. Okay. Set having no elements. Right. Now we move on to the set operators. Complement operator. Now we are going to combine sets and logic together. Okay. So basically, universal set will become true. Right? True. Empty set will become false. So this is sets. This is Boolean logic. I am not saying that empty set is same as false. No, what I'm telling is these are the similar concepts. Universal set and true is similar concepts. I'm not saying those are true. No, those are two different things, but very similar concepts. Right, now we are into the first operator, not logic operator. So the similar concept from set is complement operator, not operator from logic, complement from sets. Okay. So not operator will negate. True become false, false become true. If a proposition is true, its negation is false. Say 5 is greater than 3. Say this is true. So then if someone says 5 is not greater than 3, yes, then it is false because 5 is not greater than 3 is false. If originally is true, this is false. If originally is false, this is true. So true become false, false become true. So likewise, you need to understand. Say you are actually hungry. Say you say I am not hungry. So that means false. But if you get out of not, I am hungry. Now it is true because you are hungry. Okay. So this is the relevant concept from sets. Complement. This is A and this is A complement. So A complement is something like not. Something like not. Belong to A, not belong to A. You can see the word not is used. Not belong to A. So then why don't we draw like this? Because we are not interested beyond universal set. Because universal set is our boundary. Universal set is our boundary. We are not interested beyond that. That we have already agreed. Context. Right? Any question about not operator? Right? So if original is true, the negation is false. Okay. If the original is false, then the negation is true. Right. Now we move on to our next Boolean logic operator. AND operator. AND operator. So you can see the mathematical symbol is very close to intersection because they are highly related. So in AND logic, when both are true, only true, all the other cases, it is false. Okay. When both are true, only true. It's a logic operator. දැන් අහන්න එපා ඇයි කියලා. ඇයි කියලා ඇහුවොත් this is formal definition. දැන් නේද එකතු කරන්නේ ඇයි කියලා අහන්න වෙනවද නේද? 5 plus 2 ඇයි 7 වෙන්නේ කියලා අහන්නේ නැහැ නේද? අදත් නේද? It's operator. It's operator. and ඔයාලට තේරෙනවා මෙහෙම පහක් තියෙනවා නම් පතකට පොඩි කඩු ගන්නවා. දැන් මොන තව දෙකක් කරා අපි කියනවා මේකට කියන 7යි කියලානේ. නේද? ඉස්සෙල්ලාට කියන මේක 1 මේක 2 මේක 3 මේක 4 මේක 5 මේක අර 4ක් තිබුණ එකම නේද මෙතන තියෙන්නේ කියලා කියනවා. එතකොට කියනවා ඕ 7 7. මේකත් ඒ වගේ තමයි යා. Right? So therefore, when we say and, so the expectation in the logical sense is both must be true. Both must be true. In sets, the compatible operator is intersection. Intersection. So here also you can see what is mean by intersection. Belong to A and belong to B. If belong to both, if both are true, true.
belong to both, that is in your intersection. See how things are interrelated. Okay. Right. Next one is O operator. Right. These are some examples, right? When both statements are true, only the big statement is true. If at least one statement is false, your big statement is false because you use and. Right. Next one is O. It's pretty much close to the operator itself is very close to the union operator because there's a connection between O and union. So in O operator, if at least one is true, the result is true. When both are false, only false. And in sets, we have a similar operator called union. So A union B means either belong to A or B or both. So you can say either A true, B true, or both are true. Look at the connection. So then you will better understand both. And this is called A union B. And this is the truth table for A or B. And also look at the practicality, right? So you need a you need your ID card or passport to face the exam. So you have ID card, no passport. Correct. You are okay. You have the ID but no passport. Okay. I have both. Okay, you can face the exam. I don't have anything. You are not allowed to face the exam. Simple as that, right? So that is how we use so. Okay. For example, you need to pass A level S3 or FIT. So you have A level S3, no FIT. Okay. You have FIT but no A level S3. So you are okay. I'm having my A level S3, but I did my FIT also. You are okay. That is why they say, oh, but I don't have A level, right? And now also I don't have FIT. No, you are not allowed to register for BIT. Okay. So therefore, O operator, when at least one is true, the result is true. So then we have XO operator. So this is a funny operator. Can you tell me as okay? Now, මම මේ කතන්දර කියනකොට මේ කරන්න බැරි වුණා හරි. So one of the exercise I we got when I joined my second job actually. So when I joined my second job, so new employee is sent to a training. So that is called outbound training. So every employee must finish that outbound training within their probation period. So that during that probation period, every new employee need to go through that training. And if you haven't attended that training, they don't confirm the employment. Right. So that was a rule. That is to make them push them to go to the training. And it's outbound training. Outbound training means it's conducted in the open space. So they usually every Friday, one set of batch is taken from after the work. So we are taken to some outside place, and in the weekend we stay there in the hotel. The hotel is somewhere away from Colombo. Okay. So it's a good experience for us also because it's like outing, right? At the same time, it's a training outbound. So we have outbound activities inbound activities, right? It's team building, logical thinking, critical thinking, and so on. So still I can remember one of the activity was in that is a internal activity. So they give the trainer, so we call them coaches, right? Personal coaches, strategic management coaches. So this is one of the exercise, a lot of exercises, right? So we can relax also. Then maybe 2 hour session, then we can do whatever we want, right? Enjoy our life. So one of the thing was that person gave us two scenarios. One scenario, so assume that there's a rule in the country
rule in the country, every vehicle must be painted in the same color. So that means if you buy a new vehicle, you will say it's a yellow, you need to paint it yellow. Only yellow vehicles are allowed. Whenever vehicle is imported, it is painted yellow. So what are the positive things? What are the negative things? What are the interesting things? So look at positive things of anything, look at the negative things. At the same time, මේ දෙකටම අයිති නැති interesting things බලන්නත් ඕන. Right? So, so what I'm asking is, can you give me an interesting point about EXO compared to an or not? එහෙම බලන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් එහෙම කවුරුර කිව්වේ නැත්නම් එහෙම බලන්න පුරුද්දක් නැහැ. හැමතිස්සෙම බලන්න පොසිටිව් නෙගටිව් විතරයි. ඉන්ටරෙස්ටිං දේවල් මිස් වෙනවා ආඩේට. මේක ඉන්ටරෙස්ටිං දේවල් එක එක කරලා ලස්සන කතන්දර කියනවා හැබැයි ආ. වෙලට ඔලුවට එනවා ඊට පස්සේ අපිට. හරි ඉන්ටරෙස්ටිං දේවල්. මට මතකයි එක්කෙනෙක් කිව්ව ඉන්ටරෙස්ටිං දෙයක් තමයි මේ වාහන දෙකක් පොඩි පොඩි ඩැමේජ් එකක් වුණොත් අපි දන්නවා දැන් කහ සුදු පාට වාහනයක පොළ පාට කළු පාට වාහනයක නිකන් ලාවට ඇතිරිලා ගිය ගමන් කළු පාට එකේ සුදු ගෑවෙනවා සුදු පාට එකේ කළු ගෑවෙනවා. හැබැයි දැන් කහ පාට වාහන දෙකක් පොඩි ටච් එකක් වුණා කියන්නේ ආයි පේන් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් කහ පාට එකේ කහනේ ගෑවේ. That is an interesting point. Or if you want, you can take it as a positive also. තව එක්කෙනෙක් මට මතකයි කිව්වා තමන්ගේ වාහනේ හොයාගන්න අමාරුයි කිව්වා. මම මේ දැනුත් වාහනේ හොයාගන්න එන අමාරුයි මතක නැහැ. ඔක්කොම වාහන කහ පාට නම් කොහොමද දෙයියනේ වාහනේ හොයාගන්න කියලා. නම්බරේ බලන්න ඕනේ ළඟට ඇවිත්. Yes, it's an interesting point. In a way, it's a negative point, but it's an interesting point. Right? හැමෝම එක වගේ වෙනවා කිව්වා. නේද? එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ලොකු වාහනක් තියෙනවා. So those are so now can you tell me interesting point about EXO? EXO. No? So do you know that we use the word and in our day-to-day life? සිංහලෙන් නම් සහ, ඔයා සහ මම. ඔයයි මමයි. We use the word do. Ho. Sinhala, Tamil, any language, right? We use the word not. Naha. Sinhala, English, Tamil, we have. But we don't use exo. We don't use exo in English. We don't use exo in Sinhala. We don't use exo in Tamil. But it's in the language. Sorry. There's no word for exo in our languages. But in logic, there's a operator called exo. And we have symbol also like this. So what is the reason? So do you think that this logic subject was developed early days or very recent? For example, Pythagoras theorem was developed during මං කියන එක ඉතිහාසය ඉගෙන ගන්න ඕනේ කියලා. නැතුව මේ සබ්ජෙක්ට් තේරෙන්නේ නැහැ ඇත්තටම. For example, මම දැන් ඊයේ ක්ලාස් එකක් කරන්නේ බැච් 6 ඇට මම ඒගොල්ලන්ට කිව්වා මේ බිඳුව කියන එක හොයාගත්තේ බුදුහාමුදුරුවෝ ඉපදුනාට පස්සේ කියලා. රෝමන් කාර්යයක් පස්සේ රෝමන් ඒ කියන්නේ රෝම ඉලක්කම් වල තියෙන්නේ මොනවද? හද්ද ගොම් නේද? මෙහෙම නෙලිය. නිකන් ගල් යුගයේ වගේ නේද? රෝම කියන්නේ මේ මහලු කාලයක් නෙමෙයි. ඒක තමයි ජේසුස් තුමා ඉපදෙන්නේ. එතකොට බිඳුව හොයාගත්තේ ඊට පස්සේ. නැත්නම් රෝම කාරෝ මේකල ග්‍රීසියාවේ මේවා දන්නේ නැහැ. ග්‍රීක ඉලක්කම් මේ වගේ තමයි. So that means the number zero or our current number system was developed even after the Jesus. Even after Pythagoras. So then calculus developed by Newton and Leibniz, I think 1400 or something, 1400, 500. Newton හිටියේ 1000 කීයද? 500 ගණන් වල. මට මතක නැහැ මම හිතන්නේ 1500 හරි 1600 හරි වෙන්න ඇතිනේ. අග්ගලා හරි බලන්න. When was Newton born? ඉතිහාසය දන්නේ නැතුණා මේ ඔක්කොම අවුල් ජාලයක් වෙනවා හරි. 1600. ඒක ලංකාව පෘතුගීසි පාලනය යටතේ තියෙන කාලේ. එතකොට ඒ දේ වෙනකොට තරගොල්ල බුද්ධිමත් හැබැයි ආ. ඒකනේ ඇවිල්ලා අපිව අල්ලගන්නේ.
නේද? මුළු ලිස්බන් නගරෙම ආවේ නෑනේ ලංකාව අල්ලගන්න නේද? කොළඹ මාතර නුවර කොළඹ මාතර ගාල්ල බඩකලපුව යාපනයේ ඔක්කොම අල්ලගත්තා නේද? පොඩි පොඩි නැවක් ආව මේ පළාතම අල්ලගන්න. ලැජ්ජයිනේ. ලැජ්ජයි ඇත්තට. මට නම් ලැජ්ජයි ඇත්තටම හරි. පට්ට ලැජ්ජයි. හරි. ලන්ඩන් නුවරම ආවේ නෑනේ ලංකාවම අල්ලගන්න. ඔය ටිකක් ආවා අනිත් පැත්තෙන් ෆොටෝ වල පොඩ්ඩක් මෝඩියුන් ඇන්දුව ගමන් උඩරට කිවිසුම අස්සම් කරලා දුන්නා. හරි. අර අපි බල්ලොන් රවට්ටනවා වගේ. පූසොන් රවට්ටනවා වගේ. ඒක තමයි බුද්ධිය කියන එකේ තියෙන වටිනාකම. Right. So this is Newton. So ඒ කියන්නේ calculus. ඔයගොල්ලෝ ඉතින් calculus හොයාගත්තට පස්සේද Boolean logic හොයාගත්තේ කලින්ද? So this is calculus. That is something like d by dx. හැබැයි මේ වෙද්දි අපේ normal number system එක හොයාගෙන d by dx calculus මේ හොයාගත්තේ 1600s. අයිසෙක් නිව්ටන් ඉපදිච්ච එක මම හොයාගත්තේ නැහැ. තව අවුරුදු 60 50ක්වත් යන්නේ නැහැ. අයිසෙක් නිව්ටන් ගොඩක් කල් ජීවත් වෙන්නේ නැහැ හැබැයි. අපි හිතමු 1700 විතර කියලා. So ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ දැන් Boolean logic, Venn diagrams නිව්ටන්ට පස්සේද කලින්ද? එහෙමයි තේරුමක් තියෙනවා. right? අබහම Venn John Venn right අපි හම් මෙහෙම birth dates of John Venn මේගොල්ලෝ දැන් මේ හොයාගත්තේ Boolean De Morgan මේ ඔක්කොම බ්‍රිටිෂ් සුද්දෝ ඉංග්‍රීසි ජාතිකයෝ මේගොල්ලෝ ඔක්කොම මේ මහා කාලයක් නෙමෙයි 1800 ගණන් වල අග නැත්නම් 1900 ගණන් වල තමයි මේගොල්ලෝ ජීවත් වෙන්නේ 1834 1850 මේ උපන් දින හරි හරි ඒතර 1834 ඉදුණා කියන්නේ වෙන් ඒතර වෙන් ඩයග්‍රෑම් කියලා අපි කියන්නේ එයාට ගෞරවයක් විදිහට නේ ජෝර්ජ් බූල් ඒතර මේ අවුරුදු පරණ නෑ මේවා නිව්ටන් ලයි කාලෙම තමයි මේවත් හොයාගත්තේ එතකොට so then only they formalize these word and not then they found that okay we don't have word for exo in English අදටත් exo වලට ඉංග්‍රීසි වචනයක් නැහැ but anyway in logic they came up with a different symbol because this logic is different from O. Now that is why now the unfortunate thing is when we say O, now what is exologic? When exclusively one is true, only it is true. So therefore, in O logic, this is true. In O logic, this is true, but in exologic, this is false. This is false. Okay? In O logic, all these are true. But in exologic, only these two are true, exclusively O. Right? So that is why we have a lot of confusions, right? So when we say you need FITO A level, then it is O, right? FITO A level. So here what we mean is actually O. That is why when you pass both, you are eligible. But when someone says, what do you want? I like tea or coffee. So here what you mean is XO. You don't expect both. So when your mother says, go and bring me a anchor or highland, can you bring both? Saying that, okay, O means both true are also true. No, right? But what her mean is XO. So therefore, because we don't have a separate word for XO in our normal languages, almost all the languages, therefore, when we say O, sometimes we mean O, sometimes we mean XO. So that is a bit of an unfortunate situation also, right? Right? Confusion. Because this concept of XO was formalized in 1900s. 1900s. So therefore, almost every language doesn't have a separate word. But mathematics we have XO, but people don't use it. Ordinary people don't use it. For them, both O and XO is O. But for us, O is O, XO is O. For computer, O is O, XO is O. When we program, we have Java, O is there, XO is there. Python, O is there, XO is there because O is different from XO.
That is why computer programs are more reliable. Because when we talk to humans, right, we need to guess, is that guy mean O or XO? But in a program, O is O, XO is XO. Right? Even for AI agents, O is O, XO is XO. Okay? So therefore, not only we need to be careful talking to others, right? Not only they need to be careful, we also must be careful. So therefore, when we know logic, we use these words in a more precise manner. Precise manner. So because we know logic. Okay. So therefore, in XO operator, this part is not shaded because exclusively belong to A or exclusively belong to B. Exclusively belong to A or exclusively belong to B. So that is why in logic, this is false. Not only this is false, this is also false because this is belong to both. So if this is true, this is not X, so this is O. Okay, right. Right. So this is the confusion of day-to-day life. Okay. That confusion, you must know that that confusion is there, but don't get into that confusion. You always get it clarified. Okay. And also when you communicate it proper way. Right. So you can say, okay, I mean this if the other guy is confused. Okay. Or if you are talking to someone who know logic, like a IT professional, you can even use EXO. Don't worry, that guy will understand. Okay. Right. So now we move on to Boolean algebra. So Boolean algebra is set of algebraic rules related to logic. So why do we call it Boolean algebra? Because when we say normal algebra, we refer to the numbers. So in algebra also we have rules, right? For example, you know that x plus y is same as y plus x. It's rule. X into y is same as y into x. You know that x plus y plus z is same as x plus y plus z. දැන් මේවා ඔයා දන්නේ නැහැ rules කියලා මොකද ඒවා ඇඟට වැදිලා තියෙන්නේ දැන්. You know that x into 1 is x. You know that x into 0 is 0. These are the rules. So then you know that x squared minus y squared is x plus y into x minus y. So these are rules. Those are rules in algebra. Okay. So similarly, we have set of rules in now here dot means multiplication. This is addition. This is subtraction. So similarly, in Boolean logic, we have set of rules which we need to understand and remember so that we can use it. Just like we use normal algebraic rules in numbers. So there are about 23 rules. Of course, there are more than 23 rules, but we are the most widely used or the most interesting, useful rules are there are 23 rules. So we call them Boolean algebraic rules. Okay. And there's a good news. Number one, these rules are all these rules are in sets also. So therefore, we can say in sets also we have the same set of rules. Okay. So that is a point number one. So those sets rules are in sets as well as logic. Other point is most of these rules comes as pairs. ජෝඩු විදියට එන්නේ. So if one rule is correct, its dual is correct. Right. So therefore, your rules comes as pairs. Not all rules, most of the rules. So therefore, though I say 23, basically you need to remember about 12 rules. මොකද මේ 12ක් මතක තියාගත්තම එකක් මතක තියාගත්තම එතන rule දෙකක් ඒකට තියෙනවා. So therefore, it's not difficult task to remember. Right? Difficult task to remember. It's very easy task to remember. Especially if you like, you will naturally remember. හරි සාමාන්‍යයෙන් වට මතක ඉන්නවා කියන්නේ ඔයා ඒකට ආසයි. ඒවා පාර යනවා කියන්නේ. පාර යනකොට ඔයාට එක එක්කෙනාව පේනවා. හැබැයි සමහරට ඔයාට සමහරවු එහෙම දැක්කට මතක හිටින්නේ නැහැ. සමහරට එක්කෙනෙක්ව දෙන්නෙක්ව විශේෂයෙන් මතක ඉන්නවා. එයාගේ ඔක්කොම කියයි. සෙරෙප්පු මොනවද දාන් හිටියේ කියයි, ගවුමේ පාට මොකද්ද කියයි, කලිසමේ පාට මොකද්ද කියයි, බෙල්ට් එකක් දාන් හිටියද කියයි. ඇයි ඒ?
ඔයාට එයා ගැන මොකක් හරි ආසාවක් ඇති වුණා. ඔන්න ඔහොම තමයි. ඒකට මතක හිටින්නේ නැහැ කියන්නේ ඔයාට එච්චර ආසාවක් නැහැ. මට ඒ දවස්වල ලොකු ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. ආව බලහත්කාරයෙන් දහම් පාසල් යවනවා. මම ඉතින් පොඩි කාලේ ස්වාධීනත්වයක් නැහැ. දහම් පාසල් යවනවා. මම හැමදාම ඔය ගාථා පාඩම් කරන ඒවා තියෙනවනේ. මම හැමදාම නැගිටිනවා. ගාථා හාමුදුරුවෝ නැගිටවනවා ගාථා පාඩම් කරන්න කියලා. ඊළඟ ලියනවා ඒක. මේ වෙනකන් බුද්ධිලේ ගාථා පාඩම්. මේ වෙනකන් පාඩම්. නේද? සමහර ස්ටුඩන්ට්ලා ගාථා 20ම පාඩම් දීලා ඉවරයි. මම තාම ඉන්නේ 3 වෙනි ගාථාවේ 4 වෙනි ගාථාවේ එක එක්කෙනාව නැගිටවනවා ගාථා පාඩම් නැත්තම් වාඩි කරන්නේ නැහැ. මම හැමදාම නැගිටිනවා මම හිත හදාගෙනම තමයි නැගිටින්නේ. පීරියඩ් එක වුණාම හාමුදුරුවෝ කියම තමයි වාඩි වෙන්නේ. ඒත් මට මේක පාඩම් කිදින්නේ නැත්තේ ඇයි? මම මේකට මෙලෝ ආසාවක් නැහැ. මම මේකට මෙලෝ ආසාවක් නැහැ. ගාථාවක් නම් මට මෙලෝම විදියට මතක හිටින්නේ නැහැ. මොකද ඒකේ ලොජික් එකක් නැහැ මට. ලොජික් නැතුණා මට මතක හිටින්නේ නැහැ. හැබැයි චක්‍රය නම් මට පට්ටෙටම මතකයි. විද්‍යාව මතකයි පට්ටෙටම මතකයි. ඇයි ඒ? මට ආස දේවල් මට මතක හිටිනවා. මම ආස අද දේවල් මට මතක හිටිනවා. යෝගේ අනිත් පැත්ත වෙන්න පුළුවන්. ඔයා ලොජික් වලට ආස නම් වාට මේ ටික නිකන් මතක හිටියා. හෙට වෙද්දිත් මතක හිටිනවා. ආස නැත්තම් වා ඒ කියන්නේ මෙතන වාට මොකක් හරි කන්ෆ්ලික්ට් එකක් තියෙනවා. හරි. Right. So these are the rules. Right. These are the part of the rules. Then this is the second part, and this is the third part. Okay. So left side you have the set rule. Right side you have the logic rule. So you are going to cover exactly the same rules in semester 2 also under maths. Under maths. Okay. Right. So we'll quickly go one by one. Very quickly. Right. First rule. It's an isolated rule. I will first tell you the set rule, then the logic rule. Set rule says complement of a set is the same set. Because A complement is this. So then complement of this is not belong to this, but belong to A. You are coming back to A. So therefore complement of a complement is A. In logic, not of A is a proposition, is A. So this is called involution law. කාටට කියනවනේ මම කෑවේ නැත්තේ නෑ. කෑවේ නැත්තේ නෑ කියන්නේ මොකද්ද? කෑවා. කෑවේ නැත්තේ නෑ කියන්නේ කෑවා. So that means you are coming back to the original. So that is called involution law. Not of A is A. Or sets complement of complement is the same set. Right. So that is a single rule. So let's move on to our next pair. Joduwata. Just give me 1 minute. Right. Second rule. A intersection B is B intersection A in sets. In logic, A and B is same as B and A. That is common sense. These are actually prostitutes. So the axioms, pratyaksha, බැලුවකම තේරෙනවා. ඔයාලට බැලුවකම තේරෙනවා පහ වැඩි කිරීම දෙක සමානයි දෙක වැඩි කිරීම පහ කියලා. ඒක ඇඟටම දැනනවා නේද? අන්න ඒ වගේ දැනෙන්න පටන් ගන්න ටිකක් කළා ගියාම හොඳට කල්පනා කරන්න. Right? So A intersection B is this. But if you start from B also, belong to B and belong to A is also this. So therefore, it doesn't matter whether you say A and B or B and A. You must have admission and ID card. And the same thing is you must have ID card and admission, right? Both are the same. So therefore, in AND logic, we can swap those. In sets also, intersection, we can swap, we get the set. So at any time when you see A and B, you can write it as B and A without any issue. Just like when you have X into Y, you can write Y into X in normal algebra. So that is called commutative law. And it's dually, so on then A in sets, A union B is same as B union A. Logic A or B is same as B or A. Okay. So again, common sense, because A and A or B is also this yellow area, B or is also yellow area. And you can say either you need FIT or A level, or you can say A level or FIT. It doesn't matter, right? So therefore, A or B is same as B or A. A union B is same as B union A. So how do you get the dual? Dual can rule that,
So change intersection into union, union into intersection, phi into E, E into phi. Don't change complement. That is for sets. If it is logic, change O into and into O, true into false, false into true. Don't change not. So then you get the dual. Okay, right. So therefore, these are two one pair. One is the dual of the other. Okay, right. So now we have three rules. Three rules because this is a dual. Right. Next, A intersection B intersection C same as A intersection B intersection C. Or you can simply say A intersection B intersection C without brackets because order doesn't matter. In logic, A and B and C is same as A and B and C. Again, you can draw the truth table and verify. First find the A and B. So then A and B and with C. From other side, first find the B and C, then A and B and C. You will get the exact truth table. And sets also, whether you shade this or this, you will always end up with this. So this is called associative law. Right? Associative law. And if dual is, intersection must be changed to unions and must be changed to O's. A union B union C is A union B union C. AOB OC is AOBOC. Okay. Right. Now we have 5 rules out of 23. Next dual. Jodu jodu venidanga. This is called distribution law. Or sorry, distributive law. Now we have mixture of intersection and union, O and O's. A intersection B union C is same as A intersection B union A intersection C. In logic, A and B O C is same as A and B or A and C. Okay. Again, if you draw shade this one and this one, you will get the exact area. And if you prepare the truth table for this and truth table for this, that first you find A and B. A and B is 4 and false is false, false and false is false, false and true is false. Likewise, ඒකෙදි මම කියන්නේ පොඩි ළමයි නෙමෙයිනේ. ඕක දන්න පොඩි ළම මේ ඇන්ලොජික් ඕලොජික් දැන් මම දැන් වාට ඇන්ලොජික් ඕලොජික් මෙහෙම එක්ස්ප්ලেইন කරන්න ඕනේ නැහැ හරි. ඔක දැකලා තියෙනවද ඇන්ලොජික් ඕලොජික් උගන්වන්නේදී පොඩි අයට? මම සමහරට පෙන්වන්න නැතිනේ. වෙන රටවල් වල. දැන් අපේ වෙලා තියෙන ආච්චි ළමයි හදන්නේ ඒකනේ වැඩි. ආච්චි ළමයි හදන එක තනිකර තහනම් කරන්න ඕන මම නම් කියන්නේ. මම ආච්චිලට විරුද්ධ නැහැ. ඒත් ආච්චි උගන්වන්නේ ආච්චිගේ යුගයක ඒවා. පොඩි එකා ගලුවට දාන්න. හරි ආච්චි ඉගෙන ගත්ත නේද? ආච්චි ඉපදුනේ සමහරට 1940. ඒතර 1940 ඉඳලා එයා ඉගෙන ගත්ත දේවල් මුණු පුරාගේ ඔලුවට දාන්න. මිනි පිරියර දාන්න. හරි ආච්චිට ළමයි හදන්න දෙන්න හොඳ නැහැ. හරි ආච්චි ළමයි හදන්න ඕන අම්මා. හරි. ඒ පාර ළමයව ආයි එළියට ගන්න ගේමක් දෙන්න. හැබැයි ආච්චිය මොඩර්න් නම් හරි ආච්චි අප්ඩේට් වෙන කෙනෙක් නම් අහුලක් නැහැ. හරි සමහර ආච්චිලා එහෙම අහුලක් නැහැ. ආච්චි උනාට එයා අප්ඩේට් වෙනවා software අප්ඩේට් වෙනවා. සමහරව අප්ඩේට් ඩිසේබල් කරපු OS වගේ. ඉන්නේ 2025. හැබැයි ජීවත් වෙන්නේ 1970. ඒතකොට තමයි ළමයින්ට මුණු පුරාලට ආච්චිලා එපා වෙන්නේ අම්මලා එපා වෙන්නේ. අම්මලා එපා වෙන එක හේතුවක් තමයි ළමයින්ට අම්මා අප්ඩේට් වෙන්නේ නැහැ තාත්තා අප්ඩේට් වෙන්නේ. හරි. ඒතකොට අම්මලා තාත්තලාට වාගේමක් තියෙනවා අප්ඩේට් වෙවි ඉස්සරහට යන ලෝකෙ ඉස්සරහට යද්දි. නැත්තම් ළමයින්ට එපා වෙනවා අම්මලාව. තමයි ඔයගොල්ලෝ මේක දැකලා ඇතියා. මෙහෙම පොත් හදලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ. AND ගේට් එක උගන්වන්න. Right? Not එක. Computer engineering for babies. වයර් එකක් කියන්නේ මොකද්ද? not
O and මම කියන්නේ එහෙම උගන්වන්නම කියලා නෙමෙයි. but එහෙම තමයි ජපානයේ චීනේ මිනිස්සු හදන බය නැහැ නේද? ඉලෙක්ට්‍රික් වෙහිකල් එවනවා, කම්පියුටර් හදනවා, පොස්ස හදනවා. අපේ අය හැමදාම නේද? අපේ අය හැමදාම මිරිස් වගා කරනවා, බම්බඩු වගා කරනවා ගොවියුගේ. මම කියන්නේ එහෙම වගා කරන්න එපා කියලා නෙමෙයි. හැම ගොවියුගෙන් එළියට එන බම්බඩු වගා කරලා හැබැයි ටෙස්ලා එකක් මේ බම්බඩු වගා කරලා ඉවරලා BYD එකක් ගන්න හිතාගෙන ඉන්න එපා. බම්බඩු වගා කරන ගමන් ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලන්න එපා මට දියව අස්වැසුම කියලා. ඒක අසාධාරණයි. ඈ? ඒක අසාධාරණයි. අනුන්ගේ යැපෙන්න එපා. ඔයා ගොවියුගේ ඉඳලා ඉවර වෙලා. ඔයාට වෙනස් වෙන්න බෑ කියලා. ඔයා යන්න IT වලට, ඔයා යන්න ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් වලට. හරි? ඊට පස්සේ අනුන්ගේ යැපෙන්න එපා. හරි ගොවිය රජ කරනවා කියලා. ඒ බයිලා හොඳේ. Right. So therefore, I'm not going to explain too much about this, right? But you need to shade and see, and you need to prepare the logic truth table and see. Right. Right. So it's dual. This is the A intersection B union C is A intersection B union E intersection C. A and B or C is A and B or A and C. So it's dual. බලන්න මේ intersection ටික union වෙනවා union ටික intersection වෙනවා. මෙතන and ටික O වෙනවා O ටික and වෙනවා. You can see. That is a dual. A union B intersection C is A union B intersection A union C. AOB and C is AOB and AOC. And again, you will get the same area in sets, same truth table, identical truth table in logic. So therefore, these two are the same. Okay. Right. So that is distributive law. Now I think we discuss about 2, 4, 6, 7 rules. Right. Our next rule, of course, you can remember this in any order. This is my favorite order. De Morgan rules. This is a super important rule. Of course, all the rules are important. In sets, De Morgan rules is A intersection B intersection C intersection any number. Complement is A complement union, B complement union, C complement, and so on. In logic, not of A and B and C is not A or not B or not C. Again, shade it and understand. So shade it for only two. A intersection B complement. That is obvious, right? A intersection B is this. Its complement means everything other than that. Other than this. So then shade A complement union B complement. Right? A complement is not belong to A. This is A, this is B. not belong to a බය නැතුව පාඩ කරන්න. සමහර පාඩ කරද්දී මම දැකලා තියෙනවා ෆිසිකල් ක්ලාසස් කරද්දී සමහරුන්ගේ අත වේවුලනවා. ඒ කියන්නේ and එක ෂුවර් නැහැ. O එක ෂුවර් නැහැ. not කියන එක ෂුවර් නැහැ. S දෙකට දැකලා තියෙන ස්ටුඩන්ට්ලා අත වේවුලනවා. ෂුවර් නැති වුණා. කියන්නේ ලොජික් ෂුවර් නැහැ. right B complement not belong to B. So then union means either this line or that line or both. That means in this case blue line no black line no both. හරි එක line එකක් කරගෙන පාඩ කරා. තේනවා. මැද විතරයි line නැත්තේ. So you can see both are the same. This is same as this. In truth table, you prepare this. You can do it for 2 first. You will get the identical. Right. So that is De Morgan rule. So it has dual. This is first form. This is the other form. You can say intersection become union, union become intersection, but don't touch complement. Here don't touch and sorry, don't touch not. Okay, don't touch not. That is the other format of De Morgan rule. Okay, other format. Both are correct. Those are two rules. Two rules. Dual is a different rule, right? But if a rule is correct, dual is also correct. So then we have a little bit more interesting and compact rules. A intersection A is A. That is obvious, right? You shade A and again shade A. So then both lines are in A.
In logic, A and A is A. Prove it. A. True, true, false, false. Then true and true is true. False and false is false. So you can see this is same as this. So then A is same as A and A. So this is called idempotent law or idempotent law. What about its dual? Right? Swap. Intersection become union and become more. That is also correct. So A union A means either this line or that line or both. That is this A. And A or A, true or true is true, false or false is false. These two have the same. So therefore A or A is A. So therefore whenever you see A or A, you can replace it with A. එහෙම කරාට අවුල් නැහැ. Whenever you see A and A, you can replace with A. මම දන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද කියලා මට ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඉස්කෝලේ යද්දි. මට තියෙන ප්‍රශ්න ඔයගොල්ලන්ට තියෙලා නැහැ මං හිතන්නේ. හරි? මට තිබිච්ච ප්‍රශ්න ඔයගොල්ලන්ට තියෙලා නැහැ. මට තිබිච්ච ප්‍රශ්නයක් තමයි එකක් තමයි ඇයි සෞන්දර්යත් නමස්කාරය කියලා අඟහරුවාදටත් නමස්කාරය කියලා බදාදටත් කියලා සිකුරාදා බ්‍රහස්පතින්දටත් කියලා සිකුරාදාටත් කියන්නේ. නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. ඕක එකේදිත් කිව්වා දෙකේදිත් කිව්වා තුනේදිත් කිව්වා හතරේදිත් කිව්වා පහේදිත් කිව්වා හයේදිත් කිව්වා හතේදිත් කිව්වා අටේදිත් කිව්වා නවයේදිත් කිව්වා දහයේදිත් කිව්වා 11ේදිත් කිව්වා 12ේදිත් කිව්වා ඉස්කෝලේ යනවා. ඇයි මේක හැමදාම කියවන්නේ? වෙන රටවලත් එහෙම කියවනවා. මම දන්න විදිහට නම් නැත. දියුණු රටවල එහෙම කියවන්නේ නැත. මට තියෙච්ච ප්‍රශ්න. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ මේක එකපාරක් කියන දේ තුන් පාරක් කියන. නේද? ඇයි ලොජික් දැන් ලොජික් වලින් මේක හරි කියලා දැන් පස්සේ හැබැයි ඉතින් අර අනුමානෙත් තේරෙන මේක මොකක් හරි මගුලක් කියලා. ඇයි ඉතින් A නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස ඒ කියන්නේ සහ තමයි සහ කියන්නේ. A කියන්නේ ඒක එකපාරක් කිව්වොත් එකයි. එකපාරක් කිව්වොත් එකයි. ඇයි මේ 10 පාරක් කියන්නේ? 10 පාරක් කියන හේතුවක් තියෙනවා ඒක. ඔයගොල්ලෝ හොයාගන්න. ඒකට කියන්නේ බ්‍රේන් වොෂ් කරනවා කියන්නේ. මොළ හොදනවා කියන්නේ. It's a brain washing technique. Right? Brain wash technique. මිනිස්සුන්ගේ මොළ හොදන්න පුළුවන්. හරි. ඒක තමයි ඒක පට්ට හේදිල්ලක් ඒක හේදිල්ලක් කියන්නේ අවුරුදු 12ක් හොදනවා කියන්නේ හරි ඒක අම්මා කෙනෙක් තාත්තා කෙනෙක් ඇවිල්ලා කියන්නේ නැහැ අපේ පුතාගේ මොළ හොදන්න එපා කියලා. හරි. ඒක අම්මා කෙනෙක්ට තාත්තා කෙනෙක්ට පෞරුෂයක් නැහැ කියන්නේ අපේ පුතාගේ මොළ හොදන්න එපා ඔය විදියට කියන්නේ. හරි. මේක ලංකාව. හැබැයි වෙන රටවල ඔවට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. වෙන රටවල ඕව කරන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. දියුණු කිසිම රටක. අඩුම ගන්න ජපානයේ වගේ රටවල. ඒ නිසා නම් මොළ හොදනවා කියන්නේ මොකටද කියන්නේ. හරි. ඔයගොල්ලෝ කල්පනා කරලා බලන්න හරි. මේක අමුතු රටක්. මේක අමුතු රටක් මේක ඉංගන රටක් මේක බංකොලොත් රටක්. මේක තක්කඩිංග රටක්. මේක මිනිස්සු රඟපානවා ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. උදේට ඉස්කෝලේ යනවා වසර ටියුෂන් යනවා. හරි අනිත් එක අඩි ඉගෙන ගන්නවට ඉරිසියයි. හරි. තමන් විතරයි ඉගෙන ගන්න ඕන. මේකේ උන් හිතන් ඉන්න උපාධි ගත්තම රස්සා දෙන්න ඕනේ කියලා. හරි මේක අමුතු රටක්. වෙන රටවල උපාධිකාරයෝ රස්සා ඉල්ලලා පෙළපාරිනවද? කන පැලෙන ගාය අපිට උගන්වුවාට පස්සේ රස්සා උපාගන්න කියලා. මේක වාහනයක් වරායට එනකොට ලක්ෂ 25යි එළියට එන්නේ කෝටියයි. හරි. දැන් ටොයෝටා ආයතනයට වඩා හම්බ කරන ආණ්ඩුව. විලි ලැජ්ජාවක් තියෙනවා නම් කරන්න පුළුවන් නේද? විලි ලැජ්ජාවක් තියෙනවා නම්. එහෙම ලැජ්ජයි නේද? එහෙම බදු ගහන්න නේද? විලි ලැජ්ජාවක් නැහැ නේ. ඊට පස්සේ ඔකට හේතු කියයි ඊට පස්සේ නේ. ඒක කියන හේතු පිළිගන්නවා අර හරක් ටික. ඒක මේ රටේ හොඳි රස්සාවක් කළත් මිනිස්සෙට හොඳ ජීවිතයක් ගත කරන්න බැරි රටක් මේක. මේ රටේ හොඳ ජීවිතයක් ගත කරන්න නම් එක්ක බිස්නස් කරන්න. මෙච්චරයි මට කියන්න තියෙන්නේ. එක්ක බිස්නස් කරන්න බිස්නස් කළා දිනු වෙන්න පුළුවන් මේ රටේ. එහෙම නැත්නම් රට යන්න හරි හොඳ රටකට යන්න ලක්ෂ ගණන් පඩි ගෙවන්න. එහෙම නැත්නම් IT වගේ ෆීල්ඩ් එකකට එන්න ලක්ෂ ගණන් පඩි ගෙවන්න. ඔයාලට ලක්ෂ 5කට ලක්ෂ 6කට ලක්ෂ 7කට යන්න පුළුවන් අවුරුදු 5ක් වෙද්දී හොඳ කෙනෙක් වුණොත්. හොඳ software engineer කෙනෙක්. ලක්ෂ 5කටවත් ගියොත් එහෙම කෝටියක වාහනයක් නේද අඩු ගානේ. ලීස් එකක් හරි දාලා අවුරුදු දෙක තුනකින් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් හොරකම් කරන්න. හවු වෙන්නේ නැති වෙයි. එච්චරයි කියන්නේ.
හොරකම් කරන්නේ හැබැයි ආත්මේ පාවලා දීලා. ආත්මේ පාවලා දීලා. හරි. පගා ගහන්න. ඒ වගේ ආයතනයකට යන්න හරියට. RMB එකට යන්න පුළුවන් නම් වැඩිය හොඳයි. රේගෝට යන්න පුළුවන් නම් ඉතා හොඳයි. ඒකට ලේසියෙන් ගහන්න පුළුවන් පගාව ජරාව. නැත්තම් ලෝය කෙනෙක් වෙන්න. අර වගේ ලෝය කෙනෙක් වෙන්න. ජඩ ලෝය කෙනෙක්. හරි. එච්චරයි කියන්නේ. ලංකාවේ ජීවත් වෙන මිනිස්සුන්ට. විශේෂයෙන්ම ඕගොල්ලන්ට. හරි. ඔයා තීරණය කරන්න හරි පාර යනවද වැරදි පාර යනවද කියලා. මොකද මේ රට වෙනස් කරන්න ලේසි නෑ. මේ රටේ මිනිස්සු මහා අමුතුම සෙට් එකක් මේ රටේ මිනිස්සු දෙබිඩි ජීවිත ගත කරන්නේ. Right. So A intersection A is A and A is A union A is A, right? A or A is A. So anytime you can see A or A, you can say A. Right. Next dual. A union universal set is universal set. That is obvious, right? Belong to A or belong to universal set. So O means this or that or both. So that is again universal set. Pure logic. So remember in logic, A or true is true. One point is universal set true and okay. A or true is true, yes. Because in all logic, when at least one is true, the output is always true. So therefore, regardless of whether this is true or false, the final answer is true. So A or true is true. So whenever you see A or true, you can replace it with true. No issue. No issue. Okay. Perfectly logical. What is the dual? A intersection phi is phi. A and false is false. Right? A and false is false. So remember, මේක තමයි තේරුම් ගන්න ලේසි එක. හරි. මේක ඉතින් මැෂින් එකක් වගේ නේ තේරෙනවා. ඒකයි මම හැමතිස්සෙම මෙතනට මේක නිකන් මැෂින් වගේ. හරි. මේක තමයි මිනිස්සෙට හොඳට ඇහැට පේන දේ. මිනිස්සෙට ගෝචර දේ. Belong to A and belong to that nothing set. දැන් දෙපැත්තෙම ඉරි තියෙන්න ඕනේ. මේක ඉරි නෑ. ඉරි නැත්නම් ඉතින් දෙපැත්තෙම ඉරි තියෙන්න බෑ. So how do you have the cross lines when this has no lines? So therefore the result is nothing. Nothing is representing set as empty set. And this is obviously in AND logic, both must be true to become true, otherwise false. So therefore one is hard-coded to false means the final result is always false. Okay. Right, next dual. ඊළඟ ජෝඩුව. A union 5 is A or false is A. Its dual is A intersection is A and true is A. You can see the two dual. Right, so this is common sets. A union 5 belong to A or belong to that nothing set. So this has nothing to add. So if it is either this line, no that line, no both. This line is there, no that line. Therefore, no both also. Therefore, again, A. And what about A or false? So A can be true, A can be false. True or false is true. False or false is false. You can see these two have the identical truth. True, true, false, false. So then A is equal to A or false. So everything you need to prove yourself. Don't accept anything for granted. Okay. At least dual also now you should be able to justify that. මම justify කරන එක ඉන්න පාර ටිකක් වෙලා ගියාම මම අතාරින්න ඕන. හරි. ටිකක් වෙලා ගියාම මම අතාරින්න ඕන. ඒක තමයි ඊළඟ වැඩේ. හරි. ටිකක් වෙලා ගියාම ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා ගුරුවරු ටික අතාරින්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. දෙමව්පියන් අතාරින්න පුළුවන් වෙන්න. අතාරිනවා කියන ඒගොල්ලෝ අමතක කරනවා කියන එක නෙමෙයි. ඔයා ඒගොල්ලන්ගෙන් ඩිපෙන්ඩ්ස් වෙන ගතිය නැති වෙන්න. ඒක තමයි ස්වාධීන වෙනවා කියන්නේ. ඒක තමයි නිදහස කියන්නේ. ඕගොල්ලන්ව නිදහස් කරන්න විතරක් ඕගොල්ලෝ අපිට වන්දෝ ගන්න නේද? අපි එහෙම නේද? දෙපා වාරු නැත ඔබ හැර යන්නට. එහෙම නේද කියන්නේ? මහා කාලකණ්ණි සින්දුවක් නේ. යකෝ දෙපා වාරු නැති වෙනවා නම් එහෙම ළමයාගේ ඉස්කෝලේ හැර යන්න. මොන මගුලක්ද තොපි අවුරුද්ද 10 තිස්සේ කරේ? හරි. කුරුල්ලෙක් වුණත් අත්තඩු හයි කරලා ඉවරලා එළියට යවනවානේ. නේද? අත්තඩු හයි කරලා. දෙපා වාරු නැති කරේ මොන මගුලකටද?
ඉමෝෂනලිවත් එහෙම කරන්න එපා. නිදහසේ පියාඹන්න දෙපා වාරු කරන්න ඕන, අත්තඩු හයි කරන්න. ඒගොල්ලෝ ගිහිල්ලා එයි පස්සේ බලලා යන්න. ඒක අවුලක් නැහැ. එහෙම ආවෙ නැතත් කවන්නේ නැහැ. හැබැයි. So you must day by day you must try to be independent, self study. හැබැයි හරියට ඒක. වැඩි නාගන්න එපා ඉස්සර. ඒක that is why you need a good foundation. Right? You found a good foundation. So then you will go anywhere in the world and live with dignity. Odd jobs කරලා නෙමෙයි. odd jobs කරලා නෙමෙයි. හරි හොඳ ජොබ් එකක් කරලා. අහුවෙන ජොබ් කටු කරලා නෙමෙයි. හරි ජොබ් එකක් කරලා. ප්‍රොෆෙෂනල් කෙනෙක් විදියට. dignity එකක් ඇතුව ජීවත් වෙන්න. So that is why you need to understand, right? දැන් ඊළඟට ඔයා තනියෙන් බලන්න ඕන. right? මගේ මම මතම depends වෙන්න බෑ. right? So next set of rules. A intersection A complement is 5. In logic, A and not A is false. That is common sense. පමිති හැමතිස්සෙම කියන්නේ common sense කියලා හරි. common sense වලට තියෙනවා නේද? belong to A and not belong to A. So intersection means both lines. You can't see any both lines, right? So if nothing is both, no, nowhere you can see both lines, that is empty set. And logic, and is true when both are true, but there's no both true situation. When this is true, this is false, this is false, this is true. So therefore, always you get false. So its dual is again A intersection, A union A complement is E. A or not A is true because always at least one is true here. And here all at everywhere you have this line, no that line. Entire. So then we are into the special cases. On the special case එකක් එනවා. මේ XO තියෙනකොට dual line. XO තියෙනකොට dual line. තනියයි. So what is this rule in sets? We can write A XO B as belong to A and not belong to B. බලන්න කියනකොට තේරෙනවා belong to A and not belong to B, or belong to B and not belong to A. Yes, that is called XO by definition. In logic, A XO B can be written as A and not B, or B and not A. And again, this is standard knowledge. And this is the truth table. And prepare A and not B. First prepare not B. And B and not A, then do all of that. False or false is false. False or true is true. True or false is true. False or false is false. You get identical thing. If those are identical, these are equivalent. So therefore, this is equivalent to this. Okay. So that is a single rule because for XO, there is no duals. Okay, no duals. Right. So the next two is some interesting things, but you don't want to memorize these things in that level because we are going to remember these things in dot plus notation, like A plus AB is A. කියන all AC විදියට මතක තියාගන්න. ඒවල AC මතක තියාගන්න හැබැයි ඉගෙන ගන්න මෙතන. Okay. So A union A intersection B is A. So this is my A union A intersection B. So that is, again, let's do it. Do it fresh. Say, what is this? A union A intersection B. This is A, this is B. Say A union A intersection B. Union means this line, no, that line, no, both. This line, no, that line, no, both is in A. And truth table you prepare, right? A or A and B. That is A or A and B. False or false is false. False or false is false. True or false is true. True or true is true. And you will find that this is same as A. So therefore, this is same. So therefore, if you see A or A and B, that is same as A. So there it has a dual, but we don't care about the dual because this is the one that we most use. Then this is a slightly different one. This is not the dual. A union A complement intersection B is A or B. A union B. A or not A and B is A or B. Don't memorize this because there's a compact form for this when we do dot plus notation. Again, just shade and double check. Okay, shade and double check. Right, that's it. That's it about logic.
Boolean logic. Okay. Right. Right. So you know what is XO is, right? Exclusively belong to O. Okay. So let me go to that because one shouldn't want to explain it again. Right. So this is the XO rule. So A XO B, you know that A XO B is this, right? Exclusively belong to A or exclusively belong to B. You can write it as this. This is belong to A and not belong to B. That is this. Belong to A and not belong to B. Union. Belong to B and not belong to A. So therefore you need to exclude this because not belong to A. That is this. And union means this line no, that line no, both. So therefore this yellow area. And this yellow area is by definition XO. In logic, A and not B or B and not A. First find not A and not B. Then you can find A and not B. Then you can find B and not A. Then you take O. Then you get this false or false, false, false or true, true, true or false, true. So you get exact truth table as XOB. So therefore XO can be written as this. So අපි ලස්සට කෙටි කරන පස්සේ digital වලට ගියාම A exclusive OB can be written as AB bar plus A bar B කියලා. මේක ලේසි මතක තියාගන්න. But this is where you understand, right? This is where you remember easily. I'm not against this notation. This notation is super, but what I'm telling is don't start with this notation. Start here and then go there. That is what we are doing today. Okay. Right. Any questions? Any questions on logic, Boolean logic, Boolean algebra? Okay. Because now we have finished. Now basically you have merged to the batch 1 and batch 2 from the computer system subject. Okay. That is why you have been merged to the batch 1 and batch 2, the batch 4 and batch 5. Okay. Batch 4 and batch 3. Okay. Right. So in the evening session, sorry, afternoon session, you don't have evening session. We will concentrating on programming. Okay. So yeah, we will be mainly focusing on programming. Okay. Right. So we'll be starting at 1:30. No, not 1:30, 1. Okay, because now it's 11:16. We have about 2 hours. We'll be starting at 1, but I will give you a separate link for that. Okay, separate link for that. Right. We stop at this point, right? Thank you.